Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 18e session du Séminaire international de la FISIER. La session d'aujourd'hui porte un titre qui joue sur l'équivoque, Surviving the 16th Century. Et nous avons essayé de le traduire comme nous avons pu en français par le XVIe siècle, survie et survivance. Il y sera question des conditions difficiles de la survie, mais aussi de la vie elle-même comme survie dans des situations qui la rendent difficile, c'est pas du tout la même chose, et ceci bien sûr au temps de la Renaissance. On y parlera sans doute aussi de la façon dont ces problématiques résonnent avec nos problématiques actuelles, car ce questionnement s'y prête. Nous aurons donc le plaisir d'écouter tout d'abord Jérémie Foa de l'Université de Aix-Marseille et Emma Claussen de l'Université de Cambridge. Puis, après une pause, les répondantes et répondants Tom Hamilton de Durham et Jennifer Oliver de Harvard. Et je précise que la session a été organisée par l'IMEMS de Durham, donc Institute for Medieval and Early Modern Studies, et la SEMFS d'Exeter, Society for Early Modern French Studies. Je remercie vivement ces deux sociétés pour cette organisation. Hello everyone and welcome to the 18th session of the FISIER International Seminar. Today's session has a title that plays on equivocation, Surviving the 16th Century. It'll deal with the difficult questions of survival, conditions of survival, but also life itself as survival in situations that make it difficult, which isn't quite the same thing during the Renaissance. We'll also be talking about how these issues resonate with our own current ones, as this topic lends itself to that kind of investigation. We'll have the pleasure of listening to Jérémie Foa, Aix-Marseille, and Emma Claussen, Cambridge, followed by Tom Hamilton, Durham, and Jennifer Oliver, Harvard, as their respondents. The session was organised by Durham's IMEMS, Institute for Medieval and Early Modern Studies, and Exeter's SEMFS, Society for Early Modern French Studies. I would like to thank these two societies for their initiative and organisation. Merci John, et je vais donc présenter tout d'abord donc en français et avant la présentation en anglais, donc Jérémie Foa qui est notre premier orateur. Jérémie Foa est maître de conférences habilité à diriger des recherches à Aix-Marseille Université, membre du laboratoire TELEM et spécialiste de l'histoire des guerres de religion en Europe. On lui doit notamment un ouvrage intitulé « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy » qui est paru en 2021, qui a obtenu le prix lycéen du livre d'histoire de Blois en 2022, et plus récemment « Survivre, une histoire des guerres de religion » donc, qui est sorti en 2024 et qui a obtenu le prix de l'essai France Culture Arte en 2025. On lui doit aussi, entre autres, donc une bande dessinée intitulée Sacrée guerre, sortie en 2020, qu'il a réalisée avec Philippe Pochep, dit Pochep, sur les guerres de religion. Et il a participé tout récemment à la réalisation d'un téléfilm intitulé Tuer au nom de Dieu, la Saint-Barthélemy, enquête sur un massacre. En collaboration avec Diane Roussel, il termine actuellement un projet sur le siège de Paris, donc mai-août 1590. Son prochain projet de recherche portera sur l'histoire environnementale des guerres de religion. And I will introduce Jérémie Foa in English. Jérémie Foa is Senior Lecturer HDR at Aix-Marseille University and a member of the TELEM Laboratory, a specialist in the history of the wars of religion in Europe. He's the author of Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, published in 2021, which won, among other prizes, the Prix lycéen du livre d'histoire de Blois in 2022. And most recently, Survivre, une histoire des guerres de religion, published in 2024, which has recently been awarded the Prix de l'essai France Culture and Arte for this year. He's also written a comic strip, Sacrée guerre, in 2020, in conjunction with Philippe Pochep, about the wars of religion. And he's most recently participated in the making of a TV film, Tuer au nom de Dieu, la Saint-Barthélemy, enquête sur un massacre. In collaboration with Diane Roussel, he's currently completing a project on the Siege of Paris between May and August 1590, and his next research project will focus on the environmental history of the wars of religion. And shall I introduce Emma now? Later. Afterwards. Jérémie tout de suite et ensuite, voilà. Je commence? Ok. Oui. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui.
Très bien. Est-ce qu'il faut que je le mette comme ça, peut-être? Euh, Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Merci aux organisateurs de cette discussion à laquelle je suis très heureux de participer. Je vais vous présenter, parce que le titre s'y prêtait, les principales conclusions de mon livre qui s'intitule Survivre, une histoire des guerres de religion, qui a été publié en effet en 2024. En tout cas, j'ai essayé de voilà, recentrer les interrogations de ce livre autour de la préoccupation qui nous réunit aujourd'hui, celle de la survie et celle de la vie dans des conditions incertaines. Pour commencer, j'aime bien commencer avec Montaigne, cette citation des Essais, hein. Vous savez, Montaigne, bien sûr, un de nos grands témoins de cette vie difficile des guerres de religion. C'est un passage qu'il écrit. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. C'est un passage qu'il écrit en 1573. Je vous cite ce passage. Je me suis couché, pardon, je me suis couché 1000 fois chez moi, imaginant qu'on me trahirait et assommerait cette nuit-là, composant avec fortune, que ce fût sans effroi et sans langueur. Et me suis écrié après mon patenôtre, cet air que j'ai tant cultivé, c'est donc un soldat impie qui les aura. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien commencer la présentation de mon livre par cette citation? Bien parce qu'il me semble qu'ici, Montaigne nous résume le cœur de la survie en guerre civile, un état d'hypervigilance. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Pourquoi un état d'hypervigilance? Eh bien parce que la mort et la trahison peuvent venir de n'importe où. Contrairement à une guerre, disons, de type classique, dans laquelle on aurait un front lointain sur lequel se déroulent les batailles, on a avec la guerre civile des fronts multiples et des fronts qui traversent la maison, la rue, les places publiques. Qu'est-ce que nous dit Montaigne ici? Il nous dit que survivre, c'est être capable d'être dans un niveau de vigilance extrêmement élevé, même dans son lit. De quoi il a peur ici? Il a peur de la trahison du proche. Non pas de la trahison d'un soldat lointain, mais quelqu'un qui l'assommerait dans son sommeil. Donc absence de lieu de sécurité, le lit même n'est plus un espace de sécurité, absence de temps de sécurité, la nuit même n'est plus un moment dans lequel on peut se considérer en sécurité. Donc, mon livre porte sur les épreuves, les doutes que les personnes doivent mettre en œuvre, les doutes, c'est-à-dire le niveau de vigilance que les personnes doivent mettre en œuvre pour survivre dans un contexte euh, d'incertitude radicale. L'incertitude radicale, c'est la condition, et la condition de survie au temps des guerres de religion. Je vous propose une présentation en 4 parties qui reprennent les 4 parties du livre. Comment survivre dans cet environnement incertain? Eh bien, il faut hausser son niveau critique, hausser son niveau de vigilance, hein, c'est ce que j'ai appelé hypervigilance, en doutant. Et j'ai proposé 4 doutes fondamentaux qui traversent la vie quotidienne des contemporains entre 1500 et 60. Et ceux qui survivent, c'est une des conditions, c'est une des conclusions, pardon, du livre. Ceux qui survivent, sans doute, ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les plus forts, mais les plus rusés. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une relecture des guerres de religion comme une épreuve non de force, mais comme une épreuve de ruse.
Qu'est-ce qu'implique de survivre dans cet environnement rusé, mentir et douter? Je ne dis pas, bien entendu, que la violence physique n'existe pas, ça n'aurait aucun sens. Je ne dis pas que les épreuves de force n'existent pas, ça n'a aucun sens. Mais je pense que cette problématique de la survie nous permet de mettre en valeur les épreuves de ruse, c'est-à-dire les épreuves d'intelligence, c'est-à-dire les épreuves critiques qui caractérisent ces 4 décennies qui séparent 1560 et 1600. Alors de quoi doit-on douter pour survivre? D'abord des personnes, je vais essayer de vous montrer en quoi ça consiste, puis des lieux, hein, des espaces qui nous entourent, puis des choses, puis des mots. Cette hypercritique, qui est la condition de la survie, fait que il n'y a plus, ou très peu, autant des guerres de religion, d'espaces et de moments qui vont de soi. Qu'est-ce que c'est pour moi ce qui caractérise les guerres de religion? C'est la disparition du cela va de soi. C'est la disparition de l'indifférence. Il n'est plus possible d'être indifférent ni aux personnes qui passent, ni aux espaces que l'on traverse, ni aux choses les plus banales que l'on manipule, ni aux mots les plus anodins que l'on prononce ou que l'on entend. Donc c'est vraiment un monde où cette incertitude radicale place les personnes dans un état de vigilance et si on pousse jusqu'au bout l'analyse, on pourrait même dire de paranoïa. Celui qui survit, c'est celui, pour le dire de manière anachronique, qui est paranoïaque, qui doute de tout et de tous. Alors, douter des personnes, pour commencer, ce qui m'a semblé symboliser ce doute, c'est ce cri qu'on entend partout au temps des guerres de religion. Et quand on fait des recherches dans les chroniques, on s'aperçoit que les chroniques sont traversées de ce cri. Ce cri, c'est qui vive. Qui vive ou qui va là. Quand j'ai repris la lecture des nombreuses chroniques de cette époque, ça m'a frappé à quel point elles sont traversées de ce cri qui vive. Qu'est-ce que ça veut dire qui vive? Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser avancer les personnes sans leur poser des questions. Survivre, c'est poser la question aux gens qui arrivent de leur religion et de leurs appartenances politico-religieuses. À la différence des mondes de paix, la différence du monde dans lequel nous vivons, plus ou moins, où on peut se permettre de ne pas poser la question. Le temps des guerres de religion exige des personnes qui veulent survivre qu'elles interrogent les passants à travers cette question qui vive ou qui va là. Alors, ici encore, on peut s'appuyer sur Montaigne. Pourquoi est-ce que survivre, c'est interroger les personnes? Il raconte cette histoire, hein, je vous ai mis justement l'illustration dont parlait Anne Pascal sur la bande dessinée à droite. C'est Montaigne. Ici, il raconte une anecdote qui a eu lieu en 1573. Hein, c'est dans le deuxième volume des Essais. Je passais un jour pays pendant nos guerres civiles avec un honnête gentilhomme et de bonne façon. Il était du parti contraire au mien, mais je n'en savais rien, car il se contrefaisait tout autre. Et le pire de ces guerres, c'est que les cartes sont si mêlées, votre ennemi n'étant distingué d'avec vous de nulle marque apparente, ni des langages, ni de port, ni de façon, nourri en même loi, même mœurs et même foyer, qu'il est malaisé d'y éviter confusion et désordre. Qu'est-ce que nous raconte ici Montaigne? Eh bien, il nous raconte la condition de vie dans une guerre civile, c'est l'invisibilité de l'ennemi. Ici, il raconte qu'il voyage entre Bordeaux et Paris avec un imposteur qui se fait passer pour catholique alors qu'il est protestant. Et qu'est-ce que nous dit Montaigne ici? Il nous dit que le cœur de la guerre civile, c'est votre ennemi n'est distingué d'avec vous de nulle marque apparente. C'est parce que l'ennemi est invisible qu'il faut douter de tout et de tous. C'est parce que l'ennemi se déguise, ment, qu'il faut douter
de tout et de tous. Alors, au passage, Montaigne, dans cet essai, un peu plus loin, nous livre la façon dont lui s'en est sorti, la façon dont Montaigne n'est pas tombé dans le piège de cet imposteur, la façon dont Montaigne a survécu à cette épreuve. Il raconte que ce compagnon de voyage, alors, il avait tous les attributs extérieurs de catholicité, et notamment des croix sur sa casaque, mais chaque fois qu'il croisait des soldats, qu'il les arrêtait, hein, et vous voyez, les soldats écrits qui vivent, qui va là, c'est-à-dire c'est l'épreuve quotidienne des guerres de religion, c'est le contrôle d'identité, pour le dire en termes anachroniques. L'épreuve des guerres de religion, c'est le contrôle d'identité, c'est qui va là. Chaque fois qu'il croise des soldats, cet imposteur se met à trembler. Il a peur. Qu'est-ce que dit Montaigne ici, hein? Montaigne dit qu'il s'est aperçu que son compagnon était un imposteur parce que la peur, ce que Montaigne nomme les alarmes de la conscience, l'a trahi. Qu'est-ce que nous dit ici Montaigne? Et ça rejoint pour partie le stoïcisme de Montaigne. Comment survivre? Maîtriser ses émotions, ne pas bégayer, ne pas pâlir, ne pas trembler, ne pas rougir. Celui qui survit est celui qui, dans une situation extrêmement périlleuse, réussit à montrer un visage impassible. Au contraire, celui qui ne survit pas, c'est celui qui se laisse trahir par les alarmes de sa conscience, celui qui ment mal. Comment survivre? Apprendre à bien mentir, apprendre à bien se déguiser. Voilà la leçon des essais de Montaigne en cette partie. Alors, on connaît tous euh, cette gravure, hein, qui est tirée du dialogue du Maeutre et du Manant, qui me semble bien résumer ce qui se joue, hein. Le Manant tente de quitter Paris, il est arrêté, hein, et dans le livre qui accompagne cette illustration, le Maeutre lui crie qui vive, qui vive. Le Manant s'arrête. Comment survivre? S'arrêter quand on vous crie qui vive. Vous voyez ici, enlever son chapeau, hein, c'est une leçon de vie. On lève son chapeau, on s'arrête, on lève son chapeau. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous avez la solution à gauche, hein, la Ligue qui tend un masque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut mentir, il faut ruser, il faut trouver dans le comportement ou dans le visage ou dans les habits de votre interlocuteur les indices qui vous mettront sur le chemin de la bonne réponse. Donc, qui vive n'exige absolument pas la vérité. Dans le fond, on se moque un peu de qui vous êtes. Qui vive exige qu'on se mette en conformité avec les rapports de force. Donc ici, il y a un indice assez clair, hein, le Maeutre porte une écharpe blanche. À qui vive? La bonne réponse, c'est vive le roi. C'est simple. En gros, vous avez deux possibilités, hein. Vive la Ligue et vive le roi. Là, si on vous pose la question, avec une écharpe blanche, vous avez assez vite compris que la bonne réponse, c'est vive le roi. Qu'est-ce que c'est que survivre ici sur cette gravure? C'est apprendre très rapidement à glaner dans les indices, dans les symboles, dans les insignes de vos interlocuteurs, dans leur posture, dans leur façon de parler, dans leurs accents, dans tout ce que vous voulez. Trouver des indices de la réponse qu'ils attendent. Trouver des indices, hein, c'est une sémiotique. Voilà. Ceux qui s'en sortent, ce sont des experts sémioticiens qui ont réussi à lire de manière pertinente les indices qui balisaient le paysage. Ici encore, on a un journal de Bar-sur-Seine qui est assez intéressant en 1590. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit que même les enfants dans cet univers s'amusent à dire qui vivent. Euh, Ils jouent pas aux cow-boys et aux Indiens. Ils jouent aux princes et aux rois. Donc ici, on a très tôt, hein, je vous lis la citation parce qu'elle est quand même assez étonnante, les petits enfants s'amassaient par monceaux avec des pierres et demandaient qui vive, qui vive. Puis criaient je suis pour le roi. Les autres répondaient pour le prince. Et ainsi venaient à se battre esse-mains et coups de bâton. Et on voyait quel parti emportait le prix. La socialisation des plus jeunes, hein, c'est apprendre à survivre en répondant à
la question qui vive. Qui veut vivre? Qui veut vivre apprend à mentir, apprend à lire les indices dans la rue. Alors ici, on a un autre contre-exemple que je voulais évoquer avec vous. Ça se passe à Laon en 1589. C'est précisément euh, quelqu'un qui n'a pas compris les nouvelles techniques de la survie dans ces circonstances. C'est un meunier. La ville de Laon vient d'être prise, on est en avril 1589, vient d'être prise par les ligueurs. Le meunier rentre chez lui le soir. Je vous lis la citation. Il fallait que ce meunier passe par là pour retourner à son moulin qui n'est distant de la ville que d'une demi-lieue. Comme il fit ce jour-là, environ les 9 heures du soir, qui est le lundi 24e jour d'avril, faisant fort clair de lune. Il s'adressa du côté ouestois Jean Genaille, un de ses bons marchands, qui lui demanda qui va là. Donc vous voyez, quelqu'un qui rentre chez lui, une interaction lambda, sauf que ça n'existe plus les interactions lambda. On l'arrête et on lui dit qui va là. Sauf que le meunier n'a pas compris les codes, n'a pas compris les nouvelles techniques de survie. Le meunier, estimant que c'était quelques moqueurs, ne dit mot, cheminant toujours. Vous voyez, deuxième erreur, hein, il ne s'arrête pas, il chemine toujours. La bonne posture, c'est ça. S'arrêter, lever son chapeau. Ok. Là, là, en tout cas, vous avez une chance de survie. Mauvaise posture, le meunier ne s'arrête pas. L'interlocuteur s'énerve et lui dit: Comment, mordieu, vous ne répondez rien? Que voulez-vous que je réponde? Dit le meunier. Encore une erreur ici. Que voulez-vous que je réponde? Feindre l'ignorance. Tout le monde est politisé, tout le monde sait très bien ce que c'est que la Ligue en 1589, visiblement, sauf le meunier. L'autre lui demanda s'il avait signé la Ligue, qui lui fit réponse qu'il ne savait ce que c'était que la Ligue. Encore une très mauvaise réponse. À ce meunier, le nouveau venu posa son arquebuse contre le ventre. Il lui tira un coup à travers du corps, qui demeura par terre sans âme. Bon, alors, peu importe finalement que cette histoire soit vraie, hein, je n'ai pas les moyens de savoir si cette anecdote est véridique ou non. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a énormément de ce genre d'anecdotes et qu'il faut les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des mises en garde des contemporains, hein, des mises en garde adressées aux lecteurs. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous quand on vous pose la question qui va là. Sachez répondre, hein, au hasard. Mentez. Alors, survivre, c'est apprendre à mentir. Survivre, si on reprend aussi Montaigne, c'est apprendre à se déguiser. Vous vous souvenez, l'imposteur avec lequel il voyage avait mis des croix partout. Quand on reprend les chroniques du temps, on s'aperçoit que le déguisement, qui est quelque chose d'extrêmement classique à la Renaissance, hein, je ne dis pas que les hommes des guerres de religion inventent le déguisement, prolifère et acquiert une acuité et une dangerosité inédite. Les personnes se déguisent pour surprendre, pour tuer, pour rentrer dans les villes en permanence. Alors ici, on a un exemple, ça se passe à Senlis en 1590. On a des soldats qui sont royalistes pour les faire qui sont ligueurs, pardon, qui sont ligueurs pour les faire rentrer dans Senlis, qui est une ville royaliste. On les fait déguisés en paysans. Il les fit changer d'habit et les fit vêtir de toile en paysans, les uns avec une hotte pleine de cerises, d'autres pleines de fèves et d'herbes. Donc les déguisements au temps des guerres de religion, on en a énormément. Énormément de ruses, énormément de villes, de villages qui sont pris par la ruse du déguisement. Quelle est la leçon de toutes ces chroniques qui parlent de ça à longueur? C'est pas simplement pour documenter ce qui a eu lieu, c'est aussi pour mettre les contemporains en garde. Ne vous appuyez plus sur vos yeux. Critiquez ce que vous voyez, critiquez les décors urbains qui vous sont offerts. Les gens se déguisent. Il faut être vigilant. Bon, il se trouve que les habitants de Senlis sont assez vigilants, puisque la suite de l'histoire, c'est que ces soldats déguisés en paysans réussissent à rentrer dans Senlis avec des cerises. Ils arrivent sur le marché, et là, ils vendent leurs cerises beaucoup trop bas marché. Ils ne les vendent pas au prix. Les commères commencent à s'attrouper sur le marché. On a, tiens, c'est bizarre quand même des paysans qui connaissent pas le prix des cerises.
hein. Elles s'approchent encore plus et bien sûr, indice ultime, elles regardent leurs mains. Vous savez, hein, si vous voulez reconnaître un paysan, vous regardez les mains. Et ils n'ont pas du tout des mains de paysans, ces soldats, ils ont des vraies mains de soldats, elles ne sont pas assez abîmées. Et les 11 conspirateurs sont pendus à 100 lys. Bon, ici, on a encore une leçon. Si vous vous déguisez, déguisez-vous bien. Apprenez votre déguisement jusqu'au bout. Il faut vous salir les mains. Il faut connaître le prix des cerises, hein, si vous prétendez être paysan. Il faut savoir parler comme les paysans. Et puis de l'autre côté, la leçon est méfiez-vous des prétendus paysans. Méfiez-vous des gens qui viennent au marché et vendent des cerises trop bas, hein. Survivre, c'est être dans ce niveau d'hypervigilance. Comprenez bien ici que les contemporains que je peins, à l'issue de ces 40 années de troubles, sont des contemporains épuisés. Je pense que c'est aussi une des conditions de sortie des guerres de religion, en tout cas une des explications de la sortie des guerres de religion, c'est que c'est intenable cet univers. C'est un univers qui est épuisant, qui est fatigant, hein. Un univers où la confiance euh, n'est pas possible. Euh, et on se rend compte, à l'inverse, à quel point, quand on est en période de paix, on s'appuie sur énormément de confiance, sur ce qu'on voit, sur nos yeux, hein. On tient pour acquis, on pense que les choses vont de soi, et c'est extrêmement reposant. Inversement, le monde des guerres de religion est un monde extrêmement fatigant. Alors on se déguise en soldat. Ici, on a une autre expérience. On en a énormément de soldats qui se déguisent en femmes pour prendre la tour de Salavas que vous avez sous les yeux. Mais j'accélère un petit peu parce que je vois que le temps file. Alors, je vous ai montré, j'espère que survivre, c'est douter des gens en permanence, hein. Mais c'est aussi douter des lieux que vous traversez. En situation de paix, on s'intéresse assez peu à l'appartenance politique ou religieuse des rues qu'on traverse. En ville, pendant les guerres de religion, si vous voulez survivre, il est essentiel d'apprendre à lire les signes sur les façades, sur les rues, sur les maisons, les signes qui indiquent que telle rue ou tel quartier ou telle maison est de telle ou telle partie. Parce que si vous passez par la mauvaise rue, et on en a beaucoup d'exemples autant des guerres de religion, si vous passez par la mauvaise rue, la rue de gauche, au lieu de la rue de droite, et que vous êtes un intrus, vous risquez souvent, parfois, votre vie. Les contemporains sont obsédés par la marque. Ils ont une hantise d'être marqués. Qu'est-ce que c'est être marqué, hein, et qu'est-ce que c'est que cette peur d'être marqué qui caractérise les guerres de religion? Eh bien, c'est la crainte que dans votre sommeil, dans votre dos, on est indiqué sur votre Mesdames, façade. Messieurs, notre TGV est arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'ouvrir les portes, mais Ok. Je pense il va falloir couper certains micros. Ouais. Ah, bah, c'était bien. Moi, je trouve qu'on est, comme on est toujours en plein anachronisme avec mon travail, la petite annonce TGV était parfaite. Euh, Ici, on est à Toulouse. Euh, des mégères, pas des mégères, oui, des commères catholiques se réveillent le matin et disent-elles, toutes leurs portes ont été marquées d'une croix. Elles vont se plaindre à la municipalité et elles disent, ce sont les protestants qui ont marqué nos maisons pour nous égorger. Alors on en a énormément d'exemples. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les contemporains essaient de marquer leur environnement pour apprendre à le lire, hein. Survivre, c'est apprendre à eh bien, marquer l'environnement, à marquer la maison des ennemis, ou inversement, survivre, c'est apprendre à eh bien, effacer la croix qu'on a mise sur votre maison, à se faire discret quand vous êtes dans une situation de minorité. Alors, on a cette gravure qui est très connue, qui est du 19e siècle, hein, qui est en réalité probablement une invention, hein, mais en tout cas, ça montre bien comment les contemporains, ici on est en pleine Saint-Barthélemy, hein, on dit que les soldats catholiques auraient marqué la porte des Huguenots d'une croix blanche. On est dans un monde qui
désire connaître les appartenances politico-religieuses des espaces. D'où la multiplication des perquisitions, des sapes. Euh, voilà. Il faut savoir, on ne peut pas survivre, c'est savoir ce qui se cache derrière les façades. On ne peut pas supporter d'avoir une façade aveugle derrière laquelle potentiellement il y a un ennemi qui, euh, euh, qui se cache. Donc survivre, c'est expliciter l'espace. On a ici quelque chose qui me paraît assez symptomatique, parce que c'est un personnage qui revient très souvent au temps des guerres de religion, c'est le maçon, qui est employé par les dominants pour aller sonder les façades, pour aller sonder les murs, et savoir si les murs sont pleins ou sont creux. Donc on a des maçons qui viennent taper sur certaines façades, taper sur certains murs pour savoir si potentiellement les murs recèlent des caches, alors des caches avec des hommes et des femmes, mais surtout des caches avec des armes, des caches avec des livres. Survivre, c'est savoir que on est dans un monde où l'espace est toujours double. De la même manière que les gens sont toujours doubles, hein, ils prétendent être quelque chose en apparence et en essence, ils sont autre chose. Donc il faut apprendre à lire les essences, hein. C'est ça la leçon de tout ça, apprendre à lire les essences de l'espace. Et apprendre à lire les essences de l'espace, c'est perquisitionner, fouiller, gratter, ne pas se contenter de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on est dans un univers où la survie exige la dévaluation complète du visible. Le visible, c'est ce qui trompe, c'est ce qui ment. Survivre, c'est sentir avec le nez, c'est toucher avec les mains, c'est entendre avec ses oreilles. C'est-à-dire qu'on a un bouleversement des hiérarchies, des sens, autant des guerres, des sens utiles, autant des guerres de religion. Survivre, troisième point, et je vois que le temps s'accélère très 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 vite, c'est aussi douter des objets. Donc, je vous le dis rapidement. Je me suis énormément intéressé à la question des choses qui tuent au temps des guerres de religion. Et je me suis aperçu que très fréquemment, ce qui tue, ce sont des objets anodins. On a dissimulé la mort dans des objets anodins, dans des barriques, dans des tonneaux, dans des matelas, tout ce qui est creux, tout ce qui potentiellement euh, peut receler une bombe ou de la poudre ou un objet, a été utilisé par les contemporains. Pourquoi? Eh bien parce que il faut amener la mort au plus près des lieux de vie. Pour amener la mort au plus près des lieux de vie, il faut la dissimuler. Si vous arrivez avec des armes, eh bien tout le monde se met en alarme et la surprise ne marche pas. Donc, on va dissimuler la mise à mort dans des sacs, dans des matelas, dans des tonneaux, dans des charrettes, dans des objets anodins. Ici, vous avez un exemple, hein, c'est une mise à mort en 1588 qui est cachée dans une hotte pleine de harengs, hein, pleine de poissons. Survivre, c'est se méfier des choses anodines. C'est ne pas croire qu'une hotte est une hotte, ne pas croire qu'un tonneau est un tonneau, qu'une charrette est une charrette. Les attentats, hein, il y en a énormément au temps des guerres de religion, les attentats s'appuient sur les objets les plus anodins. Donc survivre, un, se méfier des personnes, deux, se méfier des lieux, trois, se méfier des choses. Alors bien sûr, alors ici on a Sotavan par exemple qui dit qu'il a inventé des horloges qui font exploser. Donc c'est aussi se méfier des horloges, ce qui permet de faufiler la mort dans les choses anonymes, c'est bien sûr le poison. Le poison, c'est l'arme de la guerre civile par excellence. C'est celle qui permet de dissimuler du poison dans des objets on ne peut plus anodins, des gants, des bagues, des chemises, un bouquet de fleurs. Bon, les guerres de religion en sont pleines. Si vous voulez survivre, il faut se méfier des odeurs, des bagues. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est en 1575, on tente d'assassiner Toré en glissant du poison dans une huître. Euh, Vous voulez survivre à cet univers, méfiez-vous de tous les objets et de tous les aliments creux, ou ayez des goûteurs si vous en avez
le luxe. Et pour finir, le dernier type de doute, c'est sans doute le plus difficile, c'est celui qui m'a demandé le plus de réflexion, parce que ça implique de maîtriser une bibliographie linguistique assez ardue, c'est se méfier des mots. Dans une circonstance de guerre civile, l'ennemi parle et comprend votre langue. Même s'il y a des dialectes régionaux, tout le monde comprend en gros le français. Donc, pour survivre, il va falloir apprendre à ruser avec le langage, à utiliser des mots codés, des mots qui, en apparence, veulent dire quelque chose et en fait veulent dire autre chose. Donc, de la même manière que les gens se dédoublent, que les espaces se dédoublent, que les objets se dédoublent, eh bien les mots se dédoublent dans la guerre civile. Et survivre, eh bien, c'est apprendre à ne pas prendre les mots pour leur sens commun, mais savoir qu'ils sont connotés, savoir aussi les connoter, savoir utiliser des codes. Bon, tout ça, ça m'a énormément intéressé et préoccupé dans ce livre. Et bien sûr, on le sait, hein, toute cette langue qui est une langue extrêmement violente, c'est une langue qui est euphémisée. C'est-à-dire c'est une langue où, pour mieux tuer, on va utiliser des mots qui sont moins violents qu'ils n'y paraissent. Un seul exemple, à Rouen, les massacreurs, au lieu d'utiliser le mot massacrer, vont utiliser le mot dépêcher. Et vous voyez que survivre, eh bien, c'est à la fois apprendre à coder sa langue et c'est apprendre à décoder la langue des autres. Bon. Alors je conclus en disant qu'il me semble que les guerres de religion, dans toutes ces chroniques que j'ai pu éplucher, sont un éloge du mensonge. Ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui savent mentir et qui savent qu'ils sont entourés de menteurs. C'est ça le type d'homme que j'ai voulu peindre parce qu'il me semble que c'est le type d'homme et de femme, bien sûr, qui sort de ces 40 années de conflit. Non pas un homme nécessairement plus violent, mais un homme nécessairement plus rusé, un homme nécessairement plus menteur. Je conclus donc sur cette citation qui m'a paru symptomatique. C'est un ligueur qui dit ça à propos des dissimulations d'Henri IV. Il dit que l'homme étant un animal secret et caché, et qui, comme les huîtres, se retire chez soi et ne s'ouvre que quand il lui plaît, et de qui les pensées ne peuvent être transparentes par la lumière plus vive et plus ardent rayon de soleil. C'est pourquoi il est aussi difficile d'en juger. Il me semble que pour survivre, il faut que les contemporains apprennent à devenir des huîtres, à se fermer et à mentir, à ne pas être lus si facilement par les autres. Vous vous souvenez que Hobbes avait proposé qu'à la sortie des guerres de religion, en tout cas en Angleterre, l'homme était un loup pour l'homme. Je propose une autre conclusion, l'homme est une huître pour l'homme. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jérémie, pour cet éloge du mensonge, donc inauguré d'ailleurs paradoxalement par Montaigne, en quelque sorte, hein, quand on songe à ce qu'il dit sur le mensonge. Et bon, on en parlera tout à l'heure, hein, donc on va tout de suite donner la parole à notre deuxième oratrice, donc que je vais laisser Jennifer Oliver présenter. Voilà. Oui, merci. So we're very glad to have Emma Claussen with us. Emma is Assistant Professor of French at Trinity College, Cambridge. She works at the intersection of literary criticism and the history of ideas. Her first book was Politics and Politique in 16th Century France, A Conceptual History, which came out in 2021. It examined uses of the word politique and changing conceptions of politics during the wars of religion. Her current book project is Surviving the Renaissance, exploring this topic in French literature between about 1550 and 1650. It focuses on life as survival in difficult circumstances, in war, illness, old age, unrequited love, etc. Merci beaucoup. Et pour la traduction donc, de cette présentation, Emma Claussen est professeure adjointe de français à Trinity College à Cambridge. Elle travaille à l'intersection de la critique littéraire et de l'histoire des idées. Son premier livre s'intitulait Politics and Politique in 16th Century France, A Conceptual History, donc il date de 2021, et c'est un livre qui étudie l'utilisation du mot politique et l'évolution des conceptions de la politique pendant les guerres de religion. Son projet actuel
a pour titre « Surviving the Renaissance ». Emma Claussen y explore la littérature française entre 1550 et 1650 en se concentrant sur la vie en tant que survie dans des circonstances difficiles, c'est-à-dire la guerre, la maladie, la vieillesse, l'amour non partagé, etc. Voilà, et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Thanks very much. I'm just going to share my screen. Hang on. Okay, there we go. So yeah, thank you very much for being here today. Thank you, Tom, for the invitation. Thank you to the FISIER committee for organising the session. Thank you, Jenny, for reading the paper in advance and for introducing me. Thank you also to John O'Brien in particular for the Zoom link. After a little bit of a mess up at my end. I am obviously not John O'Brien, although I'm honoured to appear on your screens under that name. Yeah, it's a real honour in general to present in this forum and also alongside Jérémie. As you've heard, I am here to talk about my current book project. It is at a bit of a different stage. I'm in the drafting stages, so I really welcome suggestions on how to manage this unwieldy project. In brief, it is about how life is figured as survival in literary texts in the period you've heard, 1550 to 1650. The title, Surviving the Renaissance, often makes people laugh, which I suppose is part of the intention. And I am thinking about, like vaguely, well, actually constantly, about how surviving the Renaissance as scholars of this period is, I suppose, something we're all trying to do, as well as trying to ensure that a version of Renaissance or early modern studies survives in the current climate. The period known as the Renaissance was also, as Jérémie's book has made eminently clear, a difficult time to be alive and to stay alive across Europe and certainly in France. So the initial idea for this project came out of the work that you've also just heard about that I did for my first book on the wars of religion, even though what I'm going to be talking about today is mostly, although not exclusively, about more, I suppose, more canonical literary and philosophical texts. But I noticed that in the pamphlet wars or the pamphlet culture of the wars, which also I guess pamphlet wars, especially in anti-politique pamphlets that I studied, there was often a focus on survival at the expense of integrity, like politique, manière de vivre, are all about that kind of ruse and obfuscation that Jérémie has just been talking about. And I have to say, I was really excited actually to see how Jérémie's book starts with the dialogue entre le mustre et le manant, because I think that's also one of the texts that stayed in my head as I prepared this next project. So I also want to start, partly, as homage to Jérémie as well, but thinking about this watchword qui vive, which is going to track through my talk today in a different way. So as you've heard, again, there's some repetition, although that's actually kind of thematically relevant for what I'm talking to you about today. The Maître, who's aligned with a kind of politique sensibility, is the one who asks qui vive, which ought to elicit the answer vive le roi, revealing the political allegiance of the other. But in this version that you've got on the screen, which is the Liga version that's in the edition published much later by, I think, Peter Ascoli, initially the Manant refuses to reply, pretends he doesn't, I guess, maybe it's in this Rusé kind of way, pretends not to answer the question. So this is a different version to the text that appears with the image, right, that Jérémie was just talking about. And I think, yeah, the kind of unstable textuality and the kind of questions of survival that evokes is also part of my project, although I'm skipping ahead saying that now. Okay, so what I want to say about this initially is that this first non-reply creates a striking parallel between this dialogue and a much more famous text, perhaps the text of the early modern Anglophone canon, which is Hamlet. In the first lines of that play, in a border space, right? One soldier asks another who goes there, and the other returns with, nay, stand and unfold yourself. So like watchword, refusal. It's the dynamic at the beginning of both these texts. So who goes there, qui va là, so against the kind of question and a potential translation of qui vive.
who is present, who is alive, who is still alive. And in Hamlet, of course, this precedes the arrival of a ghost. Reading these texts together then brings out the potential ghostliness in the qui-vive of the dialogue, and haunting is something that is going to also track through this presentation. The dialogue is a haunted text, we might say, and one that nearly didn't survive itself. I mean, it's a while since I looked into the actual manuscript and print history of this, but I think only the rewritten royalist version was known until the 19th century. This dialogue is a polemical, more ephemeral version of the philosophical dialogues that were a dominant genre earlier in the Renaissance. And in its opening, an obsession with who can or should be king. It's a kind of shadow version of Hamlet. So I think it's got an interesting relationship with what we might think of as the Renaissance canon. Really important text in the history of the wars of religion. Not always, I mean, could be wrong, I'd love to see it more analysed in more literary fields. Not always considered first when we think of what is a Renaissance text. And yet this kind of shadowy, haunting qualities that it has, I think, make it an interesting example of a text that could fit in this canon. But does such a qualification even matter? The concept of the Renaissance is something that stubbornly endures or survives. And that is something I want to consider in the book too. So the structure of what I'm going to present to you today is a kind of discussion of the title, actually, survive, in reverse order, Renaissance and then survival. And then I'll offer a case study for the second half. Okay, so I think, and I'll stay on this slide, but I don't really have an accompanying slide for what I'm talking about now. So, it seems a bit much in a way to present at FISIER to say, should we talk about the Renaissance? But this is a vexed question. It's not a new one. It's a meta question of the discipline. I think it's productively anachronistic. I was also struck by Jérémie's references to anachronisms. I think that is kind of inherent in some ways to the question of thematically thinking about survival. One of the first things I learned, when I was studying in my graduate classes was maybe we shouldn't even call this period the Renaissance. We might better refer to it as early modernity, especially because Renaissance was this exogenous 19th century label for what survived of the European culture that we study that was produced in the 14th and 17th centuries. So that aside, the 19th centuryness then of Renaissance is something I'm interested in, but I'm not going to talk about too much here. Okay. And then so there's problems with the term Renaissance. Also, there are problems associated with cultural chauvinism, a dismissal of the medieval. Both of these I disavow. Visions of a so-called rebirth as a glorious moment of cultural superiority feels extremely out of touch with our field as it actually works now. And yet the term survives. So it's a concept and a set of associations that needs to be coped with or survived itself. And within that, what I want to argue is that we can see the Renaissance, the rebirth, aspects of textuality and thought and life itself that occur, that we can trace in the period as a kind of survival. And the two prefixes, like sur, se, and re, also draw my title keywords together. So yeah, another comment on how I'm relating to how I'm working with my title. I'm not looking specifically the way I did with politique for iterations of survivre in the period itself, but I am interested in those kinds of prefixes, right, sur and re, as you'll see, which put my title in dialogue with the language of the period, that gives a sense of Renaissance as something lived over and over again, repetitious, potentially in an excessive, copious way, in the way studied most famously by Terence Cave. This survival, this kind of messy, painful survival that I'm associating with the Renaissance also complements historical work such as Alexander Lee's book Ugly Renaissance and Katie Koju's literary account of preserving life in her book Domestic Georgia. Okay, as for the survival in my title, survivre, survie, survivance, I'm thinking of this as both the pragmatic continuation of life and a more
literary or conceptual kind of survival. So there's different modalities of survival in this talk that, again, I think I might need to knit together a little bit more tightly in the writing, but I'm in this stage of it being a bit more open right now. And I'm thinking about survival with some modern critics, such as Derrida. In Spectre de Marx, Derrida describes survival, survie, as a relation to temporality that I think feels opposite to thinking about the Renaissance. It's kind of, I mean, for those who don't know it, it's kind of it's a really broad, it's kind of a response to like the Fukuyama end of history argument, and also thinking about the phrase in the Marx and Engels phrase, like the spectre of communism is haunting Europe. But actually, a key text for the opening of this work is none other than Hamlet. He's really interested in Hamlet's comment that time is out of joint. So it's about like survival as a kind of disjointed temporality. And the English translation also begins with a reference to a watchword, right? So watchwords, like qui vive, who goes there, is going to be a real motif, I think, of the two papers today. Derrida writes that acceptance of the continued presence of a spectral past is a way of learning how to live disjointedly with the dead and with history, such that life can be understood as survival. Une survie, à savoir une trace dont la vie à la mort ne serait elle-même que des traces et des traces des traces. Very Derrida. Une survie dont la possibilité vient d'avance disjoindre ou désajuster l'identité à soi du présent vivant comme de toute effectivité. So I think about survival in and of the Renaissance in relation to this kind of survie, aiming to contribute to a growing field of study that focuses on life itself without setting up a false binary between life and death or living and dead. This is, of course, resonant too with conventional accounts of Renaissance approaches, or 15th and 16th, maybe a century approaches to history as a kind of haunting in relation to the attempted recovery of a lost past, as described, for example, by T.M. Green in The Light in Troy. Green is clear about the vocabulary of renaissance, not sure how often I've said that out loud, and reanimation that tracks through cultural production of the period. He writes, each imitative literary work contains by definition what might be called a revivalist initiative, a gesture that signals the intent of reanimating an earlier text or text situated on the far side of a rupture. So these are survival gestures of Renaissance culture that I'm interested in my book, which connects my project to quite a traditional way, I think, of thinking about the period, and is then committed to using the word Renaissance, which actually both is and isn't like endogenous to the period. For example, in one of his late sonnets, in one of the Sonnets pour Hélène, François writes of his need to hide from endless cycles of rebirth. Il faut me cacher afin de ne mourir pour tant de fois renaître. Okay. So I'm thinking about this period as one of perhaps cyclical rebirths that are sometimes partly unwilling, often painful. And I'm thinking of its literary forms as self-conscious about Renaissance as survival, or about what survives in and across these processes. So as I've said, there are aspects of this that's quite a conventional study. So what am I trying to add? I think one of the things is the time span. I'm looking at texts up to 1650, so looking at what happens to survival tropes as they mutate across a century and across the genres. I start with poetry and essays and move into theatre and philosophy, concluding with Descartes, and especially his treatise on the passions. So I'm also thinking about what survives of different Renaissance moments across this 100-year period. To stay with Descartes for a moment, and which also enables me to like open a window into a different aspect of how we might think about this. In the Discours de la méthode, he frames the development of his method biographically, referring to what he can achieve within his short lifetime, so what the médiocrité de son esprit et la courte durée de sa vie can allow him to achieve. He frames this as both a product of and a rejection of his humanist-informed education. Et je crus fermement que par ce moyen, je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que sur des vieux fondements. So Descartes presents himself as another kind of survivor, a survivor in the sense that he overcomes the vieux fondements to build his method on the foundation of his one short life.
But at the same time, as several scholars have pointed out, he is influenced, some might say haunted, by humanist and Renaissance cultures in his reaction against them. So he's living with and against previous decades of thought. Descartes is writing kind of autobiographically in this opening phase of his discours. And that's a kind of maybe slightly awkward pivot into saying that I'm also trying to think in Surviving the Renaissance about actual life, right? Not just textual. So I'm trying to link these two. The way writers represent being alive as a form of continuation in the context of challenge. But this is a way of thinking about writing that outside of the genres of autobiography and biography explicitly, and connecting them to the lives of ideas and texts and forms that recur in literary representation. Another thing I'm aiming to do, which perhaps you can help me with a bit today, is to more thickly contextualize early modern survivals in light of lived experience, including in war and in the kind of social worlds that Jérémie's work evokes for us. I also aim to draw in contemporary medical and natural scientific approaches and the history of philosophy, especially concerning the classical canon of thought on the good life. Against that, I suppose, my study considers the not good, the just about okay, showing writers considering what it means to be alive at all, to live a merely bearable, actually maybe quite bad life, or like maybe fantasizing and projecting what a good life could be. That means that I try and give my work, or try and explore in it ethical and political dimensions that the earlier reference to Derrida also implies. I will try and show that in the case study that I will now present. I want to talk about the core of the study, the text that has motivated this work from the beginning, Étienne de la Boétie's Discours de la servitude volontaire. First, I'll talk about its textuality, and then I'll discuss the representation of enduring life in the text. Finally, I'll consider the relation between survival and resistance in a brief conclusion. Okay. So, on the first point, described defensively by Montaigne in the fraught 1570s as simply a useful exercise, the Discours de la servitude volontaire is a tissue of loci, of places stitched together in the kind of commonplacing structure analysed by Anne Moss. To take just one example, the opening comments are on some lines from the Iliad, in which Ulysses reflects on whether a population should be ruled by a single person. A narrative voice intervenes to say that Ulysses should actually have been clearer that no, the rule of many by the one is wrong. So it's a kind of living voice interacts with the topos. It's reminiscent of that Montaigne's Mouvement des Cannibales, dirais-je à Platon. It's kind of live dialogue, the present living with the past and speaking to it, intervening. Classical texts and tropes are reanimated, disrupted, disjointedly, time being out of joint, woven together. The idea of voluntary servitude itself is a kind of topos, though not one of the most common or clearly defined, found most clearly in Seneca's On the Brevity of Life and in Plato's Symposium. So I think it's not at all an unusual point to make. In fact, it's again, a conventional one, that these tropes survive in the sense of living beyond their sources and in new or in like reanimated articulations. The other way in which the discours can be understood as emblematic of Renaissance textual survival is in the fortune of its manuscripts, its journeys into print. For that reason, I'm very grateful for the work of John O'Brien and Mark Schachter on these circulations that demonstrate the text's fragility and its endurance in various archives. It also seems worth mentioning, I think, again, I need to be a bit more precise when I write this on exactly how this happened, but I think it's another work whose transmission to us, I mean, John can tell us more, that depends on editions in the 19th century to an extent, and work now is kind of undoing some of that. Anyway, okay. So we also know La Boétie, of course, because of the textual places in which and from which his work was included and excluded. So where it survives, doesn't survive. Montaigne's moving account of La Boétie's final illness records his dying friend asking him in abstract delirium for a place.
Montaigne survives La Boétie in the sense of outliving him. La Boétie survives in the essay, and this has been much commented upon, as a kind of ghost with a place kept for him but not filled. This absent presence occurs because La Boétie's discours was printed, in part without permission, in a few works now categorized as Huguenot resistance theory, namely Simon Boulard's memoir and anonymous pamphlets called Vive Description and Le Brevet Matin des Français. I won't go into that reappropriation in too much detail, but it's really key for how we can think about life and animation in the text. So I'll say two things about this reappropriation in resistance theory. Firstly, the texts that reappropriate La Boétie are about the more pragmatic and urgent kinds of survival that Jérémie's book is all about. These are by and for Huguenot survivors of massacres. Secondly, Vive Description, in the title alone, associates the work with kind of energetic and animating properties of rhetoric discussed earlier in the period. It's kind of theories of textuality that are more associated with the High Renaissance. Moreover, and I've written about this in my book a bit too, the title Réveil Matin, which can translate as alarm bell, or more loosely, but in a way that I think brings out a different aspect of the textual mood as a wake-up call, shows La Boétie being incorporated into a work that is meant to be activating, perhaps reanimating for a survivor population. Oh, there we go. Surprise, absent presence. And now you've got the whole quotation. The part of La Boétie's text that is reproduced in the Réveil Matin is relatively long, but includes as its centerpiece the climactic moment in which La Boétie asks whether life under tyranny can be called life at all. Cela est vivre heureusement, cela s'appelle-t-il vivre? I can talk more about the context of this. He's talking really about courtiers more than the ordinary person, although he does kind of expand to think about how it could be anybody who's suffering in this servitude might feel this way. But what I will say for now is that it's clear that La Boétie's text isn't only a survivor in terms of Renaissance textuality, it's also a text about what it's like to survive, to continue to live under tyranny. Part of the rhetorical purpose is to activate a reader to realize that they are not actually fully alive, but they could be. Est-ce vivre is referred to as the intimidating question of the discours by political philosophers Miguel Abençur and Marcel Gauchet in their introduction to a really interesting edition of the discours that contains a political essay and other related texts. The textual, like modern survival of this work is really interesting. It includes Simone Weil's meditation on obedience and liberty, for example, where she mentions La Boétie making this observation on when she's thinking about why single individuals can dominate large groups. She comments, il y a près de 4 siècles, le jeune La Boétie, dans son quatrain, posait la question. Il n'y répondait pas. Abençur and Gauchet refer to Est vivre as a kind of watchword and identify La Boétie as a member of some kind of like long historical watch. La Boétie est de la race des guetteurs. Se tournant vers nous, est-ce vivre? Interroge-t-il. Le guetteur, celui qui, légèrement à distance, mais point à l'écart des luttes de la cité, veut ne pas être aveugle au moment où le désir de liberté se change en son contraire, le moment où se forge une nouvelle servitude désirante. Le guetteur, celui qui lance la question intimidante entre toutes, reprise en notre temps par deux poètes en mal de liberté qui vivent. Now, I don't know which two poets he means. If anyone knows, and there's no footnote, I went back to the library to check this today. So if anyone knows which 20th century poets these guys are talking about, please tell me. Okay. So I just think this is amazing, also for a paper that I'm giving alongside Jérémie, because here we see Est vivre as explicitly associated with the phrase qui vive, and this idea of the watchword, the kind of hypervigilance that Jérémie is talking about is associated with La Boétie also. There's something striking about the temporality that Abençur and Gauchet evoke too. You can associate it maybe with the notion of kairos, or the right moment, a moment that needs to be caught or watched for, when desire, that moment when desire for liberty can mutate into desiring servitude. This corresponds with one of the potential source texts I mentioned before, Seneca on the Brevity of Life, in which Seneca asserts, small is the part of life we really live, so the rest being given over to servile obligation. And indeed, desiring servitude, the long part of life we don't truly live, is what La Boétie is concerned with for most of his text, which
which presents a form of continued life that is survival in the sense of a kind of endless total present. Et cela se fait en tout pays, par tous les hommes, tous les jours, quand on matine 100 000 et les prive de leur liberté. Qui le croirait s'il ne faisait que lui dire et non le voir? So, La Boétie seeks to suggest that there is a real life that could be grasped, but most of the text describes there's something that's less than that, a physical survival, but not necessarily a fully realized ethical one. Why then continue? Why want to live? And we've had the question like, qui veut vivre? You know, this is another articulation of that, like, what is the motivation for survival? La Boétie gives one example of how captive animals choose survival. Puis étant prises, il est bel à voir que cela est plus languir que vivre, et qu'elles continuent leur vie plus pour plaindre leur aise perdue que pour se plaire en servitude. Humans, by contrast, do find pleasures in servitude, partly in the pursuit and partial satisfaction of desire, which can be understood as, metaphorically or actually as consuming love, and which is explicitly for La Boétie associated with Petrarchan motifs. Ces misérables voient reluire les trésors du tyran et regardent tous ébahis les raisons de sa braveté. Et alléchés de cette clarté, ils s'approchent et ne voient pas qu'ils se mettent dans la flamme qui ne peut faillir de les consommer. Ainsi, le satyre indiscret, comme disent les fables anciennes, voyant éclairir le feu trouvé par Prométhée, le trouva si beau qu'il alla baiser et se brûla. Ainsi, le papillon qui, espérant jouir de quelque plaisir, se met dans le feu parce qu'il le reluit. Il éprouve l'autre vertu, celle qui brûle, se dit le poète toscan. This is again about tyrants and their close associates, courtly associates, who are drawn to material and effective rewards, pleasures, for which they give up the life that La Boétie has wanted to suggest is possible. Here again, you see this re prefix, right? So there's the treasures that sparkle, il reluise, il reluit. And speaking of the Petrarchan intertext, La Boétie, as you must know, also wrote sonnets, also intended for inclusion and then excluded, mostly from publication in Montaigne's Essai. Sometimes it's suggested that they were actually just not very good poems, which I will not comment on now. The thing I want to make clear is that these poems also represent continued painful life motivated by frustrated yet obstinate desire. Or j'ai vu rompre et suis encore en vie mon espérance. Piqué du mal, j'obstine en ma peine. So sonnet 25 is all about how the long years of his life have not served him and yet he endures. We can compare this to the Ronsard poem I cited near the beginning of the presentation, which evokes the trope of love as fearful servitude with many lexical resonances with La Boétie's servitude volontaire. J'ai perdu fâché comme un serviteur craint de déplaire à son maître, etc. Both La Boétie's and Ronsard's desiring subjects survive in less than ideal circumstances. And I've explored this a bit in a recent article on the writing of languishing, which appeared with Modern Philology, so I'm happy to talk about that more. But what I'll say now is that these poetic intertexts inform one of two potential survivals that I think we can see in the Discours de la servitude volontaire. There is the rarer kind of real life that is hinted at in the rhetorical questions, briefly evoked in the text. It's kind of like rising above, I suppose. And then there's the continued life of desire, which endures with striking resilience. And these survivals are in tension with one another. Overall, and I'm starting to conclude now, to come back to the issues of modalities of survival, we can say that in the text I've looked at, and especially in La Boétie, it's something that happens to people. It can be forced upon them, but it's something that they do, they practice, that they want. In these texts, it's often presented with a question about how much an individual subject can control their survival and how an individual can relate that to that, I suppose, within a collective. Qui vive, est-ce vivre? La Boétie inflects these questions with the question of wanting. Who wants to live this way? How do we want to live? So then you can see conflicts of desire within the self and within the collective occurring in La Boétie, in Ronsard's poem. These play out on a different scale in texts like Le Revue Matin des Français or the Dialogue entre le mustre et le manant. In the latter, refusing initially at least, or actually refusing quite consistently to resolve tension or reconcile, is a survival strategy that has some similarities with the endurance of the suffering lover, but with somewhat different stakes.
I want to conclude then with this idea of survival as endurance or perhaps as resistance, thinking about different, again, quite like broad modalities of resistance, and thinking with another modern, almost contemporary voice, that of John Berger. In one of his last works, this is from 2007, he also explicitly links survival and resistance in Hold Everything Dear, Dispatches on Survival and Resistance. And he includes in that work an essay called Another Side of Desire, in which he makes the following observation. The conspiracy of desire, again, thinking about ruse, actually, I didn't think about that. There's another kind of conspiratorial element to this form of survival that he's thinking about. Anyway, the conspiracy is to create together a place, a locus of exemption. And the exemption, necessarily temporary, is from the unmitigated hurt which flesh is heir to. For Berger, as for La Boétie, desire is a means of and motivation for survival that, again, thinking of time, can only be temporary, and that can be a powerful form of resistance. But it's not so straightforward as to what is being resisted in La Boétie. His text was drawn into what is now known as a resistance canon, a move that Montaigne then resisted in turn. I think what I'm thinking through here is that the discours is quite resistant in other ways. It's about resisting tyranny, but also about addressing the way that a human subject resists freedom. It's about the resistance and resilience of desire, even desire for what might seem to be the wrong object, the wrong person. We could say that the continued life of desiring servitude is haunted by the possibility of the different future life of autonomy, as well as by the more and less exemplary past lives that survive as places in the text. These forms of survival potentially resist each other. I think that could be the case throughout the text I'm going to consider in my book, and welcome any feedback about how to navigate the complex politics of resistance enmeshed within the continuation of life, textual and real. Thank you. Merci beaucoup pour cette présentation qui est décidément sous le signe aussi de la Boétie, Montaigne, qui se répond bien, entre autres choses. Et merci pour cette exploration aussi de tout ce qu'évoque cette notion de surviving. Alors, ce que nous allons faire, c'est peut-être, avant la discussion qui sera lancée par les répondants, faire une pause. Comme il est le quart de l'heure à laquelle nous sommes, suivant notre fuseau horaire, donc je propose qu'on prenne, disons, 10 minutes peut-être. Donc, on reprend à 25, donc du fuseau horaire où nous sommes. À tout à l'heure. Tom Hamilton is Professor of Early Modern European History and Barker Senior Research Fellow at Durham University. His research focuses on the social history of the wars of religion, as well as the history of crime and criminal justice. His publications include Pierre de l'Étoile and His World in the Wars of Religion, 2017, and A Widow's Vengeance After the Wars of Religion, Gender and Justice in Renaissance France, 2024, both with Oxford University Press. He is co-editor of the journal French History and currently working with Robert Desimant on the history of the Paris civic militia in the religious wars. He's also leading a related project at Durham's Institute of Medieval and Early Modern Studies on forging social solidarities during religious wars. Et en français, Tom Hamilton est professeur d'histoire européenne du début de l'ère moderne et Barker Senior Research Fellow à l'Université de Durham. Ses recherches portent sur l'histoire sociale des guerres de religion, ainsi que sur l'histoire du crime et de la justice pénale. Il a notamment publié un ouvrage sur Pierre de l'Étoile et son monde pendant les guerres de religion en 2017, et un livre intitulé La vengeance d'une veuve après les guerres de religion, donc sur le genre et la justice dans la France de la Renaissance en 2024, tous deux chez Oxford University Press. Il est co-éditeur de la revue French History et travaille actuellement avec Robert Desimant sur l'histoire de la milice civile de Paris durant les guerres de religion. Il dirige également un projet connexe à l'Institute of Medieval and Early Modern Studies de Durham sur le thème « Forger des solidarités sociales pendant les guerres de religion ». Tom Hamilton, la parole est à vous. Thank you, John and Pascal, for the introductions, and thanks especially to Jérémie and to Emma for such fascinating presentations. I think the connections between your work
It's so interesting and so stimulating that it gives us a lot to talk about. I'm looking forward to the discussion to come. And I think to try and open up that discussion to begin the first of the responses, I want to situate some context for particularly where Jérémie's work fits into the history and historiography of the French Wars of Religion, and open some broader questions, some of them more directed at the historical context, others more intended to start the conversation between historical and literary approaches. And I think right now, it's a particularly exciting moment to be working on 16th century France. And when I was a student, the field in history at least was dominated by a historiographical moment of really major publications around 1990. I'm especially thinking here of Denis Crouzet's landmark book, Les Guerrières de Dieu. But that appeared alongside major works by a number of historians of the same generation: Philip Benedict, Michel Casson, Robert de Simon, Barbara Diefendorf, Mark Ringross, Mac Holt. And their work was often inspired by Natalie Zeman Davis, writing in English, Denis Richet, among others, writing in French. And what drew that generation together was a really successful approach to writing a meaningful and deep social and cultural history of the wars of religion. And Mac Holt wrote a classic article in 1993 that's classic for historians. I'm not sure how well it's known among literary scholars, and it's called "Putting Religion Back into the French Wars of Religion." So that was it deliberately sounds a bit odd, but in the historiographical context of a very secular Republican approach to seeing these as essentially political conflicts, that was an important moment. In a way, for that generation, surviving the 16th century was also a way of preparing for the next life. It was a deeply spiritual quest in life. So thinking about the link between this world and the next was important to those historians, as well as about the everyday social negotiations that people were having to live through. Those historians are still shaping how we think about the period. They're all publishing important new works. But I think I'm really glad that Jérémie is here and we have the chance to discuss his books, because his work in the last few years has really reinvigorated the field. And I'm thinking especially here about his book on the massacre of St. Bartholomew's Day, Tout ce qui tombe, which came out at an important moment of the anniversary of the massacre in 2022. And as I think it's the best testament to any piece of research that it sparked debate, but actually really productive debate among historians. We're not here to discuss that book, but I'd really recommend the recent roundtable in the Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine with a range of responses and a really interesting reflection by Jérémie on that too. But here we're on a work that covers with Survivre the wars of religion overall. And maybe this is bold to say, but I think it's perhaps true that I'd see this book as maybe the most substantial reinterpretation of the wars of religion since Les Guerrières de Dieu. So we're opening a new moment of debate among historians, which is really exciting. I read it gripped and thinking really hard throughout, which is absolutely fascinating. Some of the work builds on Jérémie's thesis and first book, Le Tombeau de la Paix, on peace commissioners in the 1560s, especially on the aspects of private space, but it goes far beyond that too. And maybe this is too trite, but if Mac Holt wrote in 1993 that historians were putting religion back into the wars of religion, maybe see Survivre in particular as part of a wave of work. Maybe he's putting wars back into the wars of religion. What's the experience of war like throughout society? These are the major questions that Survivre is asking. And a concept that I think I was expecting Jérémie to mention, but is core to the book, maybe this is beyond the limit of a short talk, is the condition of civil war in a Greek tradition of historical writing and philosophical thought is the term stasis. So this is key for framing Survivre. What's it like to live in a condition of civil war? What, for example, Thucydides would talk about in his period as a moment of stasis. And this has a history in the early modern period running through up to, and Jérémie ended the presentation with Thomas Hobbes, with a reflection on the impact of the English civil wars, or the Wars of the Three Kingdoms, in the 17th century. This move of thinking about the condition of civil war, of what war was like in the wars of religion, is really productive, really open. I think will stimulate a lot of future research. But for our purposes, it also prompts comparison discussion between historical and literary perspectives. I think
we started with Montaigne. I think I read the book, among other ways, as a series of interlinked essays on the wars of religion, attempts to grapple with the sheer complexity of the experience of civil war. And that the parts that Jérémie has introduced cover new practices of disguise and deception, a growing distinction between public and private space, a laboratory of modernity, he calls it, a lively concern for the threat posed by objects, including but not exclusively polemical confessional books, and a politicization of language. I expect there are far many more ways into the interrelated issue, one of them being environmental history. So I'm excited to see where Jérémie takes it next. For my brief response, I've got three main questions that I'm not sure if they're questions directly for Jérémie and Emma, and for all of us. I think it's all of the above. My first one is to ask about how we might interpret 16th century representations of stasis, of the condition of civil war, especially literary representations. Secondly, to ask how far did the French kingdom as a whole experience stasis, or the condition of civil war, throughout the period we're discussing, so the second half of the 16th century. And third, how did a very classical concept of stasis develop in a Christian post-classical, and maybe this goes beyond it, also postmodern world, in the way that the book mobilizes critical theory in a productive approach of anachronism, but also contextualization. So I'll start with my first question about literary representations. We've already gone back to, in Emma's discussion too, some of the same sources. The overlap is fascinating. I want to dwell on the passage from Montaigne in De la Conscience, Book 2, Chapter 5, that Jérémie presented alongside the bande dessinée, which is fantastic to see them together. I'll read briefly just to put us back in the text, the same passage in Michael Screech's English translation. And the chapter begins, "During our civil wars, I was travelling one day with my brother, the Sieur de la Brousse, when we met a gentleman of good appearance who was on the other side from us. I did not know anything about that, since he feigned otherwise. The worst of these wars is that the cards are so mixed up, with your enemy indistinguishable from you by any clear indication of language and deportment, being brought up under the same laws, manner, and climate, that it is not easy to avoid confusion and disorder. So in Survivre, that passage epitomizes the descent into chaos and suspicion and mutual fear and apprehension of the civil wars. But I suppose my question for us, especially in a room of literary as well as historical scholars, is this a normative statement on the condition of stasis, or does it play another role in Montaigne's work, even in Montaigne's chapter? Montaigne goes on to write, in passages that Jérémie picks up later in the book, and the bande dessinée had fascinatingly the man sweating with his anxiety, that even those who are in disguise might reveal their true selves through nerves. So disguise is ultimately doomed to fail. And that's a part of human weakness. Montaigne writes, "So wondrous is the power of conscience. It makes us betray, accuse, and fight against ourselves." And the chapter goes on to use classic examples, especially Scipio in the Roman Republic, and personal reflection, to conclude that recognizing our inner fears leads to greater self-mastery. And I can say that I've walked more firmly through some dangers by reflecting on the secret knowledge that I had of my own will and the innocence of my designs. The chapter ends with a brief critique of torture and a very final example, which is of a woman of his village whose food was robbed by a soldier. She called for justice. The judges were uncertain. They trusted her. They disemboweled the soldier and found out that she spoke the truth, and they found in her favor. So it begins with disguise and ends with justice. I suppose Montaigne is not a sociologist. He's a free thinker averse to normative statements. He's accustomed to reflexivity and differentiation. He may be, following Philippe de Sand, is writing with an eye to his own social and political advantage. If he writes about dishonesty, he also writes about friendship, faith, and virtue. He's impossible to pin down. He sustains multiple readings. So I'm offering that as an open question, how we might interpret that passage, among others, throughout the work. Both Emma and Jérémie have instantly gone back to the dialogue d'entre le maustre et le manant, an encounter between strangers of different parties that opens Qui vive, who goes there? And again, is this a descriptive normative statement of the condition of civil war, or is there something also more specific going on here? I think
correct me if I'm wrong, I think it was there's one example of the initial Liga version that's published, and then the Royalist version with the illustration. They're both doing subtly different things to the text, as the Scully's edition pointed out. Both of them are saying the condition of mistrust is what's generated by the opposing party, potentially. If the politique are in control, then you can't trust them. They're the ones in disguise. The politique say in response, if the League are in control, they're the ones who are hiding behind the mask. So is this a reflection of a collective imaginary, or are these polemical texts situated in highly specific circumstances, demonizing the other party with the implication, but if we win, there'll be order and control, very different kinds, but a degree of order. So I think it's interesting to maybe also unfair to dwell on in detail on specific passages, but I think it's fascinating to see the alternative readings that might come up, and I wonder what everyone thinks around these points. So my second question, I guess, is more of a historian's question. How far did the French kingdom as a whole experience a condition of civil war during the second half of the 16th century? Or was there a space, going back to Montaigne's chapter, for friendship, for conscience, and for justice at the same time? Maybe that's an unfair polarization, but I think it's important to point out, as Survie does too, that historians might divide the period into 8 discrete civil wars based on the edicts of pacification, but there are more years of peace than war throughout this period. The Protestant population soared in the 1550s and 60s, but declined thereafter. Maybe up to 90% of the population remained Catholic. There was extreme violence, but it was largely constrained to cities, and they're the ones historians have studied most in detail because of partly the survival of the archives. And at key moments, what nowadays even Davis called the triggers for violence, 1562 to 3, 1567 to 70, 1572, 1589 to 94. But most of the population lived in the countryside, and war was intermittent. Soldiers may have passed through at specific occasions, but weren't a permanent presence. There were informal modes of social solidarity, like the Friendship Pact that Jérémie has written about with Olivier Christin. In my own work, I've looked at the role of criminal justice in resolving conflicts. And I must admit, I was actually quite surprised initially, and continue to be, but now I've become more familiar with this, quite how effective, I'd argue, criminal justice remained throughout almost all the troubles, with some very limited exceptions, when the course of justice, at least in the Parlement Paris that I studied, was interrupted. People could still go to court to find justice. I wrote a book about a particular war crimes trial where a widow and her village prosecuted a soldier for what they called, according to the Edict of Nantes, cas exécrable. It's a fascinating, important, rare case study, but there are other examples too. In my current work, I'm looking at the 129 militia captains elected in Paris in 1562. Some of them went on to commit extreme religious violence, but instantly the vast majority weren't involved in at least recorded instances. Maybe there was a strong arm of intimidation, but they're not strictly in the records of agents of violence. So there's an open question here. How far can stasis, civil war, define the period? Or are we thinking about survival through specific, intense, highly localized moments of conflict, and other moments where life might go on in other ways? Maybe I'm at risk of saying 8 civil wars, it wasn't all that bad. It certainly was. But how do we evaluate their impact is another question for historians. And my final question, again, is a very open one, and I think it's one that Survie raises, that I think is actually a question it raises potentially, especially for intellectual historians and literary scholars. The concept of stasis is absolutely fascinating in critical theory, where it's been explored more directly. But I also wonder, in Emma's terms, about the survival, the revival of concepts. How did humanists in our period deploy and engage with this concept, whether directly or indirectly? My Greek is non-existent. I cannot look into this. I'd be fascinated to know what others in the room who are much more adept at this form of humanist scholarship might think about it. How was Thucydides read in this sense? How may this concept have translated through critical additions and reflection to be part of the intellectual world of our period, so we can contextualize as well as anachronize the concept? Survie quotes, among others, Michel de l'Hôpital, the chancellor in the early wars of religion, who encouraged
douceur rather than rigueur. I'd love to know in his voluminous works and poetry and discourses whether Michel de l'Hôpital engaged with the concept of stasis. Someone who does engage with it more directly, and he has been picked up by scholars, is Thomas Hobbes. So we have here an English example, but someone writing his text Leviathan in Paris in a different context of civil wars, reading deeply into a tradition of resistance theory and intellectual history of the 16th century. Hobbes's world of a brutal civil war needing the constraint of a Leviathan is one that is raised at the very end of the book. I like the move using Louis d'Orléans to replace Hobbes' wolves with oysters, retreating from the world, that fits directly into the second part of the book that I found especially compelling about the importance of private life and the separation of public and private, which on the one hand is a traditional Roman law concept, on the other hand is doing something new in the way that the world is working in the 16th century. But I wonder if we can also historicize the concept and maybe take a step back from how we might be applying it here. For Hobbes, but maybe also for in some ways Montaigne, for other thinkers, I'm particularly would point to Jacques-Auguste Tout as somebody who has potentially a similar sense of the disorder in a potentially secular way here of the civil wars. Why does that concept appeal to them? Maybe there's a political reason to stress the breakdown of order in the civil wars, especially for scholars and chroniclers, potentially essayists writing at the end of the conflict. Because if they can make the claim that social order has broken down, people are wolves, they're oysters, then the answer suggests itself. Do you need a strong state to step in and take control? You need the autonomization of politics and the birth of the absolute monarchy to retain order. That's their view, but there are also other views in the period, conflicting views that lost. The dream of reviving a late medieval city-state that the Leaguers had, that view lost, but was highly mobilized in the period. Henry IV is the patron of many of these writers. Are they looking to his authority in the way they generate a more secular view of conflict? It's easier to resolve rebellious, untrustworthy subjects than it is to resolve conflicts among highly ambiguous religious groups. So I wonder, can we also take as a parallel different reading a less pessimistic view? Was the laboratory of the religious wars also one that involved new experiments of maybe social relations and peacemaking across state and society? Could cross-confessional relations be friendly as well as conflictual? Could people muddle along? People in the countryside who may have had soldiers visit their village on occasion worked in the fields. They needed one another to maintain their incomes. I think these are open questions for research. There's been a lot of work on mixed confessional marriages in Paris and in later periods. How common were they? We need to know that. It's important for the period. How did soldier-civilian relations play out? It's interesting that a landmark book in our field is Les Guerriers de Dieu, but we know remarkably little about guerriers in the period, the lives of soldiers. I'm guilty of this. We've worked a lot on criminal justice, but civil justice as a way of resolving disputes is a large area for future research. So I think, to me, to end, putting wars back into the wars of religion is, I think, a really productive, open-ended and fascinating perspective. And in the way we think about that turn in historiography, Survivre, Jérémie Faur's work is going to be an absolutely central point of discussion and inspiration. So thank you, Jérémie, for that, and looking forward to the discussion. Merci beaucoup, merci Tom. Est-ce que je réponds maintenant ou Après. Après, ok. Pascal, je continue. Oui, pardon. J'étais en train d'essayer de me débattre avec mon micro. Mais Okay. oui, John, je vous laisse présenter donc Jennifer, et en anglais d'abord, et puis après ce sont... Okay. Jennifer Oliver is Assistant Professor of French in the Department of Romance, Languages and Literatures, Harvard University. Her research focuses on the relationship between metaphor and materiality. First in her monograph, Shipwreck in French Renaissance Literature, The Direful Spectacle,
published with OUP in 2019, and more recently in work on topics including engin, landscape, and the lithic in writings of many genres in the 16th century. In her current book project, Mineral Matters, Crafting Ecologies and Early Modern French Literature, she is investigating questions of the liveliness and agency of stone and metals in their collaborations with human makers, including in their metaphorical and mythic appearances in early modern culture. Voilà, et en français, donc Jennifer Oliver est professeure adjointe de français au département des langues et littératures romanes de l'Université de Harvard. Ses recherches portent sur les relations entre métaphore et matérialité. D'abord, dans sa monographie, Le naufrage dans la littérature de la Renaissance française, spectacle terrible, et plus récemment, donc cette monographie date de 2019, et plus récemment dans des travaux sur des sujets tels que l'engin, le paysage et le lithique, dans des écrits de nombreux genres au XVIe siècle. Dans son projet de livre actuel, intitulé Matière minérale, écologie d'artisanat et littérature française à la Renaissance, elle étudie les questions de la vivacité et de l'agentivité de la pierre et des métaux, dans leur collaboration avec les fabricants humains, y compris dans leurs expressions métaphoriques et mythiques dans la culture du début des temps modernes. À vous, Jennifer Oliver. Merci beaucoup. Thank you so much to the organisers and to both speakers to what has been a tremendously rich and stimulating session so far, and I can't wait for the conversation. And thanks to Tom for fabulous first response. I will respond primarily to Emma's presentation, but I hope there will be, points of cross-pollination. So thank you so much to Emma in particular for this really lively and far from languishing presentation of your fascinating project, which invites us, among other things, to think about questions of literary and historical posterity in quite new and sometimes surprising ways. By bringing back together the literal and the literary senses of survival, we're able to spot, and after Jérémie Fauer's presentation as well, how a key phrase or a watchword like qui vive might actually point to the parasitism or the symbiosis of the king and the subjects, keeping alive the monarch or the monarchy, and at the same time to how those relationships are at once material, biopolitical perhaps, and on the other hand deeply symbolic and textual. So I was thinking about all the reading that Jérémie was pointing to in his presentation as well, the way that you have to be able to interpret and reinterpret in different contexts. So there's a real there's a sense of a text in every social interaction in that sense. I have many thoughts and questions, as you might imagine, that you may or may not want to respond to immediately, but which I hope will give some food for thought for now or for later. So to begin with, I was very struck by your pointing to the connections and tensions between those two prefixes, so sur and re. So is this project inviting another rethinking of rupture, if you like? Are we... but we're also dealing here with extension and supplementarity. We can definitely hear Derrida's ghostly presence in all of this, but also a really keen sense of historical and generic contexts as well, which I really appreciated. One small question that came up for me was around the nature or the weight of the renaître in that Ronsard quotation from the Sonnet pour Hélène. Pour ce, il faut me cacher afin de ne mourir, pourtant de fois renaître. And I think you've talked about this elsewhere, but I'd just like to invite you to talk about it today as well, if you'd like to. How much is this rebirth about pain? It seems to be a figurative rebirth. So is it about really expressing that pain, or is it more about a sense of a loss of self? And I'd be interested in the the edges of selfhood in everything that you're doing. I suppose in Ronsard the two often go together, so maybe asking you to choose isn't fair. But that was just an interesting further précision that came up for me. And one of the things your talk asked us to think about was how poetic, lyrical desires and more pragmatic and political survival drives, if you like, might look similar or different. And of course, La Boétie and Ronsard can help us to think through those questions so richly. I wonder whether, in fact, now that Tom's mentioned Michel de l'Hôpital, that might be possible too, although his poetry, maybe there's less lyrical good desire to be found in his poems. You also invite us to think anew about texts and loci as alive or variously dead, dying, or revivable. And that made me think of Leah Whittington, my new colleague at Harvard in the English department, who has a project on literary completions.
And she's thinking there too, in really interesting ways about motifs of plundering, the ancients and so on, or organic motifs of something that is still alive and can be made healthy again, that kind of idea. So what are the figures for animacy or reanimation that crop up in your corpus, and what do they tell us? And then how are those murky areas between life and death understood and explored in natural philosophical terms in the period? I'm particularly interested at the moment in spontaneous generation, as I'm thinking about Palissy, among other people. But what are the most interesting inflection points for you in this project, where those figurations and conceptions might shift or might go backwards? I don't know. I'd be interested to hear more about how that is made manifest in your corpus. And as you may not be surprised, Emma, given that I spoke the other day about the early 17th century tragedy Les Portugais Infortunés, I can't help but read all this through the lens of that play as well, which thinks about survival in both biological and cultural senses. So it's a play where a true story of hundreds of Portuguese travellers, colonists and their servants and enslaved people are shipwrecked trying to pass the Cape of Good Hope in 1552. And their survival hangs, we can think about it in this way, on their compatible or incompatible physical natures with the landscape. So they're out of place. And you talked about sort of disjuncture, dislocation in time, but how about space? Their constitutions, if you like, are not right for their new context, but also the compatibility or incompatibility of their culture in all kinds of ways with the cultures of the local people's way of viewing potential colonizers. So what does it mean to be thinking about survival and rebirth at this moment on the cusp of burgeoning colonization? Could there be a kind of anxiety of overextension of a culture of France, if you like, or of European cultures, or on the flip side, and maybe a darker side, a kind of consciousness of extermination that's imminent or ongoing? Relatedly, perhaps, then, in what ways are vivre and culture intertwined here for you? And I'm thinking too, and Jérémie brought it up right away in his presentation, that quotation from De la Vanité, where Montaigne, and I'm going to focus on the quotation within the quotation, so where he's citing, I think it's Virgil's Bucolics, and the French translation being "Ces terres que j'ai tant cultivées, c'est donc un soldat impie qui les aura." What about this sense that what could be lost and what needs to be survived through is the loss of something cultivated, be that sort of, it's very literal and material, right, in the Virgil, but there seems to be something kind of broader, as there so often is in Montaigne, as we know from de l'oisiveté, for example. Culture, cultivation, is always cultural as well as agricultural. So is this helpful then in tracing distinctions between vivre and languir, for example? Would that be one way of thinking about what a full life could be, a life where there can be culture? You thought about it in terms of liberty, but I'm wondering if that's another point of distinction, perhaps. And then that also, I suppose, brings me to think about that great example from La Boétie about living on in spite, or sort of through spite. Does La Boétie for you encourage us to lean into our animal selves, if you like? So just to refresh the memory. Puis étant prise, il est belle à voir que cela est plus languir que vivre, c'est des vivre, captured animals. Qu'elles, les bêtes, continuent leur vie plus pour plaindre leur aise perdue que pour se plaire en servitude. So would this offer some protection, this animal mode? If we learn into that, is it available to us as humans? Might that offer us some protection from our perhaps distinctively human temptation for shiny things? Piqué du mal, j'obstine en ma peine. I love the kind of recalcitrance of that. Although, of course, that attraction is framed in animal terms itself. So what might we make of the aesthetic sense of there being beauty in that animal resistance? Il est belle à voir, which is an interesting flip side then to the aesthetic desire of the moth being drawn to the flame. Okay, so that's a little platter of questions and musings offered up to you, and also to the rest of those here present, which I look forward to discussing. Thanks both. Merci beaucoup.
Alors, merci à nos deux répondantes et répondants. Et peut-être est-ce le moment justement pour nos orateurs et oratrices donc, de répondre d'abord aux questions qui ont été posées, qui sont nombreuses. Voilà, donc on vous laisse de nouveau la parole et répondre un peu librement, bien sûr. Est-ce que je commence Oui, ok. Très bien, merci beaucoup Tom et merci aussi Jennifer. Merci d'abord pour ton prologue historiographique sur mon livre et sur, de manière générale, ce que j'essaie de faire, mais je pense aussi ce que tu essaies de faire. Oui, je pense aussi qu'il y a un moment de renouveau historiographique et comme toi, j'ai été nourri à cette espèce de grand moment historiographique des années 90 autour de Denis Crouzet et de tant d'autres, hein, Barbara Diffendorf, Olivier Christin, voilà. Et je pense qu'aussi, eux, ils sont arrivés à un moment où ils avaient besoin, pour plein de raisons, à la fois historiographiques, mais aussi, je pense, des raisons de société, de réinjecter du religieux dans les guerres de religion, hein. C'était nécessaire au moment où ils l'écrivaient, d'un point de vue historiographique et du point de vue de la société dans laquelle ils vivaient. Effectivement, moi j'essaie, avec d'autres, hein, toi et beaucoup d'autres, de remettre du social dans les guerres de religion. Dans les guerres de religion, comme dans la Renaissance, on est prisonnier, j'aimerais dire englué dans la pensée de Michelet, hein. C'est-à-dire, voilà, Michelet, génial historien, comme vous le savez, nous a proposé des chrononymes dans lesquels nous débattons, le chrononyme de Renaissance et le chrononyme de guerre de religion. Ce sont des chrononymes magnifiques, mais aussi qui nous enferment, hein, qui nous enferment dans les guerres de religion, c'est la religion avant tout. Et tu l'as dit, voilà. Moi ce que j'essaie de montrer, c'est que dans les guerres de religion, il y a de la guerre, c'est-à-dire il y a de la ruse, il y a de la stratégie. Je pense qu'il est important, quand on est effectivement dans un débat historiographique, de le faire de manière respectueuse de nos aînés, et c'est ce que j'essaie de faire, hein. Je ne prétends absolument pas qu'il n'y a pas de religion dans les guerres de religion. Je tiens la leçon de Denis Crouzet et de tant d'autres pour acquise, hein. Je ne pense pas que chaque génération écrit l'histoire en effaçant ce que les générations précédentes ont écrit. Pas du tout. Je m'appuie sur des épaules de géants pour dire, eh bien, après ce coup de projecteur qui a été bienvenu, qui a été mis sur la religion, il me semble qu'il y a des points qui ont été négligés, qui, voilà, qui vont permettre à l'historiographie de ne pas se répéter, mais de dire d'autres choses, de voir d'autres choses. Moi, il ne me semble pas que ce que j'écris est contradictoire avec ce qu'affirme Denis Crouzet, même si, voilà, dans le dernier livre de Denis Crouzet, le débat est un peu vif, avec mes propres interprétations. Bon, je pense que c'est aussi voilà, la loi du genre, mais je pense qu'on peut avoir un débat apaisé quand il est respectueux. Moi, je suis respectueux et admiratif, hein, bien sûr, des propositions précédentes. Alors, une fois cette euh, réponse historiographique faite, je voudrais répondre brièvement, parce que je voudrais aussi prendre plus de temps pour y réfléchir, mais brièvement au point que tu as soulevé. D'abord, la lecture très réaliste que je fais de Montaigne, hein, ouais, tu as raison, je prends, et peut-être trop, hein, voilà, je pense que les historiens, c'est leur travers, trop les contemporains pour des sociologues et pour des analystes, pour des, voilà. Et je prends Montaigne en réaliste dans beaucoup de ce passage, comme des témoignage du temps qu'il vit. Or, on sait très bien que Montaigne a aussi beaucoup de filtres, hein, beaucoup d'imaginaire qui le traverse et il n'est pas simplement en train d'enregistrer le monde qu'il vit de manière réaliste. Ce qui m'a mis quand même sur la piste d'une lecture réaliste du passage que tu cites, c'est quand même le mensonge de Montaigne. Moi, c'est ça qui me... Enfin, le mensonge, comment dire, le- le correctif de Montaigne, hein, dans le passage que tu as cité, je passais un jour pays avec mon frère. Ça, c'est la version de 1580, hein, je passais un jour pays. Et dans la version de 1588,
hein. Donc dans la troisième version des essais, c'est voyageant un jour avec mon frère, nous rencontrâmes un gentilhomme. Et là, il me semble il y a là pour moi un aveu que j'ai lu en historien un peu au ras du sol, comme un aveu voilà, comme un engagement à faire une lecture réaliste de ce passage et des repentirs de Montaigne. Ta deuxième question me paraît essentielle. Et c'est bien sûr une question historiographique, hein. Est-ce que l'ensemble du royaume a expérimenté la guerre et la guerre civile? Eh bien non, hein. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes prisonniers de ce chrononyme guerre de religion, hein, qui désigne euh, l'ensemble d'une période par la guerre de religion. Or, dans toutes ces 40 années, il se passe beaucoup d'autres choses que de la guerre de religion, que même de la guerre civile, hein. Et donc il faut sortir voilà, du chrononyme guerre de religion pour étudier effectivement tous ces espaces qui sont nombreux d'amitié, hein. Avec Olivier Christin, on est en train d'écrire un livre sur les pactes d'amitié, d'amour même, hein. On sait que l'amour, ça peut être un temps de suspension de la violence et de la guerre. Mais plus prosaïquement, euh, les campagnes, on sait très peu de choses, hein. Tu as abordé ce point, on sait très peu de choses de ce qui se passe dans les campagnes, parce que voilà, les historiens ont abandonné, en tout cas pour le XVIe siècle, l'histoire rurale. Donc on ne sait à peu près rien de l'histoire rurale des guerres de religion. Or, c'est pas un petit aspect du royaume de France, le monde rural, c'est 85% des Français, hein. Cite-moi une thèse récente en histoire rurale des guerres de religion. Il n'y en a pas. Alors comment est-ce que ça s'est passé pour eux, hein? Je pense qu'ils seraient hallucinés de lire ce que nous disions, ce que nous écrivons de leur période. Je pense qu'ils considéreraient qu'on passe complètement à côté de ce que eux ont vécu. Donc, bon, je pense que les guerres de religion définissent, en tout cas, voilà, cette violence-là dont je parle dans mon livre, ou dont Denis Crouzet parle, ou Olivier Christin, en réalité, euh, c'est une histoire urbaine de la France. Voilà. C'est une histoire urbaine pour une raison assez simple, hein, c'est que quand même, la majorité des sources sont des sources urbaines, comme tu le sais, et qu'il va nous falloir faire un effort considérable pour aller trouver des archives rurales qui portent sur cette période, d'où, tu l'as mentionné, j'en profite, mon prochain projet, qui est une histoire environnementale des guerres de religion, hein. Sortir de ce tropisme urbain qui nous amène à sans doute exagérer la guerre civile, sans doute à exagérer les violences, les tensions, euh, eh bien, c'est essayer de voir quid de l'environnement. Et moi, je pense que si on interrogeait les contemporains, ils disaient que leur période, elle est marquée par une chose, c'est certainement pas les guerres civiles, c'est le refroidissement climatique. Voilà. Euh, Emmanuel Leroy-Ladurie l'a dit il y a 50 ans, hein, on est en plein petit âge glaciaire. Et les chroniques, si on arrête de se focaliser sur la violence, les chroniques sont pleines de froid, sont pleines de gel, sont pleines de débordements, d'inondations. On n'en sait à peu près rien, on l'a pas étudié, l'histoire environnementale des guerres de religion. Ce qui caractérise l'époque, c'est la peste. C'est-à-dire la peste de 1563, c'est 1 million de morts. Il y a aucun livre dessus. La Saint-Barthélemy, c'est 10 000 morts. 1 million de morts en 1563 de la peste. Bon. Voilà, hein, 1560-1600, c'est la peste. Donc, je pense que plutôt que guerre de religion, qui pourtant figure sur la couverture de mon livre, mais ça, c'est la faute de mon éditeur, on devrait utiliser au moins le terme de trouble. Trouble, voilà. Trouble permet de qualifier mieux la période dont nous parlons, parce que là, on peut avoir des troubles politiques, des troubles militaires, mais aussi les troubles climatiques, hein. La peste en fait partie. C'est une période, Jean-Marc Morisseau, par exemple, dernièrement me disait qu'on atteint, pendant les guerres de religion, le sommet dans l'histoire de France des attaques de loups.
Il n'y a jamais eu autant d'attaques de loups que pendant cette période-là. Ça, c'est un sujet de thèse, sujet de thèse merveilleux, les loups. Bon, bref, non, pour moi, en réalité, quand on parle des guerres de religion, quand on parle des guerres de religion comme je parle des guerres de religion, ou de Nick Crouzet ou d'autres, en réalité, on parle d'un tout petit morceau. Le concept de stasis, pour finir, euh, j'ai un peu de mal à te répondre parce que, comme toi, mon grec est inexistant. Je pense que ça serait une enquête à mener. Comment est-ce que les humanistes utilisaient ce concept, le concept de stasis? Euh, Moi, il m'a semblé intéressant et je le reprends, un auteur que Emma aime bien aussi, je le reprends à Agamben, voilà, le concept de stasis, voilà, qui lit Thucydide et qui réfléchit. Et moi, il me semble que le concept de stasis, il a au moins cet intérêt qui nous permet de comparer, et j'aime beaucoup l'histoire comparative, il nous permet de comparer la situation française de 1560-1600 avec l'Algérie des années noires, avec ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, avec toute une série de guerres civiles. Et je trouve que ce concept de statisme, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, hein, finalement, c'est de dé-16e-iser, si on peut utiliser ce mot, dé-16e-iser les guerres de religion pour les rendre comparables avec d'autres situations contre affronter des gens qui sont confrontés à une guerre civile. Bon, le concept de stasis, il m'intéresse, voilà, en ce sens qui nous permet de sortir, et je pense aussi que voilà, ça va de pair avec le fait que euh, la question religieuse m'intéresse moins, parce que la question religieuse, c'est ce qui vraiment singularise le XVIe siècle comme une guerre extrêmement religieuse. Voilà. Et on reste au XVIe siècle, et c'est ce qui s'est passé au XVIe siècle. Il me semble que le concept de guerre civile, celui de trouble, celui de stasis, c'est ce qui va nous permettre de comparer cette période avec le XXe siècle ou avec d'autres guerres civiles plus contemporaines. Bon, il y avait beaucoup d'autres éléments dans ta discussion, mais je m'arrête là et je te remercie beaucoup pour tes mots et tes questions. Merci beaucoup. Emma? Yeah, thank you. Thank you, Jenny. Thank you also, Tom and Jérémie, for your questions and responses. Yeah, I've got so much to think about. It's quite hard to know how to structure a provisional preliminary answer. But I think essentially I can boil down what you said, Jenny, into 3 questions as well, about the subject, about figures, and about coloniality, right? So I'll try and do it that way. And maybe the first point, we might also be in dialogue with Tom's first question about how to read stasis and the collective imaginary, I think that you raised. Okay, so what's going on with loss of self, a self in pain, a self kind of constantly being formed and lost? I think that's the process, the kind of conflictual process that you can kind of see either as produced by civil war, analogous to it, or in some way acted out in it. Yeah, absolutely. The subject is in a state of kind of endless dissolution, and I think that functions in all the texts that I'm looking at, and it just kind of sounds like an obvious point to make, and it's certainly what's happening when the lyric voice that is like rises and falls in every sonnet across a huge number of poems. But I think what is potentially interesting about that is the fact that it might not be a bad thing, right? Yes, painful, but maybe there's a sense of being embedded in a collective and not always being distinguishable from the collective, and so there could be a link with the kind of solidarity that Tom is interested in, and so then that's a way of potentially rethinking this endless, like, early modern question of the self and of individuation. That again, you know, it's like this project is kind of in dialogue with like work of the like the 80s and 90s, I guess. So I think that. So I guess the question in Montaigne is like, how can you tell, how can you recognize, how can you tell the difference between self and other, and which other, and see yourself in another? And that could,
yeah, it's really interesting to think about whether that's a normative statement about what it's like always to be living in this period. But I think what that makes me think of as well is the passage in De Boete, where Montaigne talks about how you can never really know about whether supernatural events are real, and you can never really understand what's caused things. And when you encounter a person who seems to be associated with a supernatural event, or you know the bits, I won't labour the point. He says it takes an enormous clarity to be able to decide to kill people, and you don't have it, right? Because you can't really recognise them. You don't really know what's caused things. I think you could, if you can't really recognise your enemy, then you can't kill them yet. And I think that's what happens really in the dialogue dans maintenant in the long Liga version, is that they can never really resolve, and so they end up at the end they say, okay, well, I guess we'll meet on the battlefield, but they don't actually kill each other then, because it's this kind of failure of recognition actually is a kind of peace, a move of temporary, uncomfortable peace, and that might also be part of stasis. So I suppose that so summary, kind of in an abstract way of the subject question, is that it's a kind of difficult fight to individuate subject, self, and other, but there might be political benefits or moral benefits to the failure thereof, even if it's really described often with pain. So and I think I'm going to come back to this at the end actually, is the free, autonomous, non-obligated subject actually the exemplar? Right, so okay, but that's all quite abstract. So then the question about figures helpfully grounds it. What are the figures for animacy and reanimation? That is a difficult question to answer with great precision, but I'm thinking about all the references to the bodily networks, nerves and veins, and what happens to them, opening and closing. I think that those are frequent figures that I'm thinking of. Maybe a lot in poetry, but not only. And within that, also heat and hot, what in how what kinds of survival are permitted by being hot or cold. So there's a kind of bodily elemental figures that are connected with the pre-chemistry and also medicine. And then of course there are lots of botanical and organic plant figures that, this does it answer your figure question? What actually are the things that are analogous to and then that was kind of challenging about those with authors. Again, this is very known, is that especially some of the plant ones are very kind of dead, right? Because dead metaphors almost, because they're so common, and how to make those organic living metaphors live is the challenge of poetry in a way. How do they shift or go backwards, you asked, across the period? Maybe that is actually in relation to the animal a bit, which I won't on and on about, but I think maybe you might think about how people write about animal spirits rather than just the animal as you go through the period. Descartes loves to talk about the animal spirits, these little pockets of heat and again, I guess those kind of unite the whole, all of the different figures that I've just been talking about, because they travel through veins, and they're kind of this fundamental engines of life. And I suppose that the trajectory of science is where the kind of those figures and animal aspects have interesting elements of change. Okay, I could say more about that. I feel like I could be more specific, but I'm just going to keep going because I know we don't have endless time, even though this is a delightfully long session. Okay, finally, coloniality. Yeah, definitely. That is also part of my book, and I think Derrida also helps with that, because thinking he's survivance, survival has to be understood as being haunted by the practice of extermination across globally speaking, and in colonial projects. And that, I think, it's not even just a future for kind of burgeoning fear. So I think because what I'm thinking a lot with the Spanish source base of that, and I think in Las Casas and I think other texts, there's a sense that millions and millions have already, by the time we get to 1550, have already been killed, and there's this devastating
devastating loss that I think that all the survivals that I'm talking about are either explicitly treating or haunted by. I could give another brief example, which is it's not just also the kind of early modern like Renaissance murders that are haunting the survival that I'm writing about. It's also kind of earlier ones. I think about the play by Corneille, Le Cid. I think what I'm thinking about how again taking Spanish source texts about the Crusades on the Iberian Peninsula, there's a sense of like these Moorish armies have just been completely annihilated in between acts, and that is a kind of another kind of haunting of the survivals in the play itself, but also textual survivals of like that material. So yes, I think. Oh, sorry, this is a little bit of a swerve, but I just want to like flag my appreciation of Tom's religion question as well. I think that's also part of the way that European writers seem to think about like survival and non-survival of in colonial spaces is like worrying about the soul and like and how whether there can be any like non-material, immaterial survival. And I suppose what I've been saying in the figures bit and in this bit is all about like the kind of mind-body relation that is being looked at, and I think is obviously part of the project. So wrapping up, I would say that partly this sense of like the world, the natural world, the bodily world, the subject kind of rising and falling within a world, and then the more global dimension of it, all give the lie to the possibility of that free surviving subject that Laboracy suggests that we should want to be. And I don't want to totally discount that is a motivation for like being free from tyranny, or in other contexts, CF, Simone Weil, fascism. But on the other hand, I think that the question of the subject, the question of the organic world, and the question of coloniality all make us, and maybe suggest that early modern texts could make us really question whether it's right to be this, or possible to be an individuated subject without those kinds of costs behind them. I hope that's some way towards an answer to your many really, really challenging and helpful questions. And I'd like to also end with another kind of question. I don't know if obviously there's more to talk about, but thinking about your second question, Tom, is and about like these most of the time in the wars of religion there weren't wars. But like, when do wars actually end? Like when do their effects end? You think about like ruins and damaged fields, and how much are the dates really? This is like a kind of, but having studied history a long time ago, but no longer being really a historian, like how much are the dates important for thinking about when wars actually end? And there isn't the kind of the question of the trouble, is a sense is such kind of a fluidity of when the wars are and aren't. Like, yes, you can date them, and totally don't discount all the pacts and edicts and change in like what's actually happening battle-wise. But yeah, that would also be my question. I'm going to jump with a really flippant response to Emma's very last question, which is that I set as an exam question for my students this year, when did the wars of religion end? And no student dared to answer it because it's such a complicated question. And I think I might follow their lead for the moment, but it's a fascinating one. I think I'd rather hear others response elsewhere, but thank you. Merci beaucoup. Alors, les échanges ont déjà commencé, mais le public peut aussi poser des questions pour justement, enfin je pense qu'il y en a beaucoup. Je vais laisser John animer le débat. Voilà, John a une question justement. Okay. J'ai la parole, Pascal? J'ai la parole, Pascal? D'accord. Oui, oui. Okay, well, first of all, let me thank all the speakers. I have some questions and comments for you all, really. One is to do with doubt. Montaigne, of course, famously evolves a philosophy of doubt, skeptical doubt, very precise in its terminology. And one question that occurred to me, listening to Jérémie talking about, living that life of doubt, is whether skeptical doubt in the way that Montaigne thinks about it
is the only kind of philosophy that will do when you live in such doubtful circumstances. So that's one question. The next thing is really a very brief comment about Thucydides, translated by Seyssel quite early on. Montaigne actually refers to Thucydides very indirectly, and it's clear that what he's referring to is Book 3, the famous passage about the revolution in Corcyra, and particularly about the changes, not simply in terms of regime, but in terms of language that actually came about from that. And what he's discussing is what's called paradiastoly, in other words, a technique of redescription. So, in other words, violence against opponents, sectarian violence against opponents, is justified as patriotism. Being a fierce or indeed violent supporter of somebody is justified as loyalty, and so on and so forth. So they're talking about that, and clearly Montaigne knows that passage. And I would think that if writers didn't know the whole of Thucydides, which probably they didn't, they would know certain passages, and that passage about stasis in Corcyra would be a passage that they would know. So those are two comments. And just a comment for Emma. Thank you, Emma. I think one thing you might need to think about in respect of places, and in the light of Jérémie talking about doubtful spaces, is the end of chapter 215 in the essay, where Montaigne actually has a long disquisition about how his chateau has never been captured in the wars of religion. So you need to, I mean, maybe not just you, but also the idea of the survival of a chateau. And Montaigne says, in 30 years, it's never been captured. So the survival of a chateau like that in a time of doubtful spaces. And that survival of the chateau is partly due, he says, to his own ethos as a person. So he links together his own ethos as the owner of that castle with the fact that it's not been captured. And you find the same thing, you'll remember, at the end of 312, where somebody comes to his castle. Montaigne says this person was by way of being an allié, meaning not an ally, but a relative, is related to him in some way. And the man pretends that he's being chased and he's seeking refuge. In fact, it's a trick to get inside the castle. The outcome of the episode, as you remember, is that the relative says that he is such an honest face that he simply withdraws. So those ideas of of a place which survives against all the odds because of the ethos of the owner, and that ethos of the owner is readable from his features. Again, coming back to something that Jérémie mentioned earlier. Those are they're not necessarily questions, they are kind of comments. Merci beaucoup, John, pour ces questions tout à fait passionnantes. Alors, moi, j'ai été frappé, effectivement, sur la question du doute. On se dit, bah oui, c'est Montaigne, c'est le scepticisme, c'est finalement la philosophie naturelle de cette époque troublée. Moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est que en réalité, ça correspond aussi très bien à la philosophie platonicienne. Et il me semble que c'est pas un hasard. Pour vraiment le résumer à coup de hache, comme le font les historiens, Platon insiste sur la séparation essentielle entre l'essence et l'apparence, hein, en disant, voilà. Et il me semble que là, on a aussi des leçons platoniciennes dans tous ces déguisements, dont la leçon voilà, est platonicienne. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y a un fossé entre ce que vous voyez dans la caverne et le monde tel qu'il est vraiment. Donc je pense qu'il y a aussi des échos entre la vie qu'il mène et la philosophie platonicienne. Alors sur deux autres points, Thucydide et le passage de la guerre civile à Corcyre est essentiel, et il est cité par les contemporains. Les contemporains
quand ils lisent Thucydide, la guerre du Péloponnèse, et quand ils lisent le passage de Thucydide sur Corcyre, ils comprennent que Thucydide parle de leur propre époque. Ils voient quand Thucydide dit « ils changèrent jusqu'au sens usuel des mots », eh bien, il dit, voilà, donc il y a plusieurs contemporains qui citent ce passage en disant « voilà ce que font les protestants » ou « voilà ce que font les ligueurs, ils changent le sens des mots ». Et bien sûr, l'arme l'arme linguistique par excellence, pardon, de la guerre civile, c'est la paradiastole. La paradiastole, c'est une arme de guerre civile, hein, la redescription des vices comme des vertus. Alors, il y a un article passionnant là-dessus, moi, qui m'a beaucoup servi, c'est un article de Quentin Skinner, hein, Quentin Skinner, où Skinner montre que Thomas Hobbes avait une horreur totale de cette figure de la paradiastole. C'est-à-dire que pour Hobbes, il y a une équivalence entre la paradiastole et la guerre civile, et que pour sortir de la guerre civile, il faut interdire l'usage de cette figure de style linguistique qui est la paradiastole, parce que la paradiastole crée de l'incertitude dans le langage. Si on commence à dire que les vices sont des vertus ou que les vertus sont des vices, les citoyens ne s'entendent plus, ne se comprennent plus, et c'est la guerre civile. Et l'article de Skinner est vraiment passionnant. Voilà. Donc merci beaucoup pour ces remarques. I think I just add briefly to that this in some ways is also putting the humanism back in the wars of religion, with like redescription and paradiastole being kind of conditioning, but also coming very much through the textual habits of the pre-war period. On doubt, I think that's kind of also what I was a bit getting at by bringing up De Botte. Like it might be as kind of the skeptical mode, and the precision of that mode might. But is it the only way? Because I also often think of that moment of saying, okay, so therefore we shouldn't kill people, as being quite an intervention. You know, talk about Montaigne's aversion to normative statements, but that feels like a very quite bold one that I don't know if it's typical. But maybe he is, you know, that's his position. And yeah, thank you about the house. I think that's also just a really great addition to thinking about selves and worlds. Yeah, I definitely need to incorporate that. Merci beaucoup. Il y a une question de Yann Mirnowski. Merci aux intervenants, et I was extremely impressed by the interdisciplinary dialogue between social history and literary and poetics history. So that was absolutely very, very impressive. Actually, I have one question for Emma and one question for Jérémie. Maybe I will start, and the link between them will be Montaigne, as usual, and more precisely au lecteur. So starting with Emma, don't you think that the concept of survival and the concept of rebirth, which we have kind of spelled out one after another, are in fact, especially I guess in the 16th century, exact opposites? Because in order to be reborn, you have to die. And Ronsard, in your quote, plays on that. But it is very clearly stated in Au lecteur, when he says, c'est un livre de bonne foi, lecteur, bientôt je ne serai plus là, mais j'espère que mes familiers vont me retrouver, sur les pages de ce livre, enfin je paraphrase évidemment, dans une image vive. So in order to be reborn, you have to die. And this is exactly what you shouldn't do when you want to survive, as Jérémie very clearly demonstrated that. You are not supposed to die. You have to survive. So that will be my question for Emma, and my question for Jérémie, well, ties au lecteur with
Donc ma question pour Jérémie, elle relie au lecteur avec ce que John a évoqué, c'est-à-dire la fin de la physionomie. Et je vous remercie hein, parce que en lisant le texte de Montaigne, hein, vous avez en quelque sorte démasqué, hein, et au sens au plus littéral du terme, l'éthos de Montaigne dont parlait John. En fin de compte, lorsque Montaigne soupçonne, c'est-à-dire doute, c'est-à-dire soupçonne, et le mot soupçon, et je pense dans cette fin de la physionomie, sont alliés de mauvaise foi, n'est-ce pas? De venir dans son château pour le piller, eh bien, en faisant montre de son visage si franc, hein, si ouvert, il est en train de mentir, il est en train de ruser, hein, c'est ce que vous avez indiqué, pour survivre. N'est-ce pas? Et c'est exactement l'opposé de ce qu'il dit dans Au lecteur. Dans Au lecteur, il dit, c'est un livre de bonne foi lecteur, bidon, c'est absolument pas le cas. Hein, et au lecteur, il dit, je veux revivre. Hein, eh ben non, hein, il veut survivre. Hein, dans ce cas hein, de confrontation sociale et militaire. Merci. Okay, shall I go first then? Thank you very much for that question. It's a really, really good question about survival and rebirth being opposites. And as soon as you said that, I was like, okay, yeah, okay. But it depends, right? On where we are definitionally between the pragmatics and the figurative. Because in some ways, you're not really dead, like in you know, being reborn. The rebirth is a way of is a continuation, and I think in the definition of survie survivance, you know, you think absolutely not. You think of really, really literally dead in the poem and then born again. Yeah, maybe, but you know, in the dictionary, you know, in language, the survival is like in legal language nowadays. You know, the wife survives her husband. Or you know, so you cannot survive your death. Actually, you have to be reborn. So it's just a continuation versus a rupture. You know, that's in language at least. And I'm sorry to kind of interject. Yeah, I mean, I'm also thinking about language, and you know, in the Derridean definition, its survivance is specifically it does contain death within it as well. So I think I would push back a little bit on your suggestion by saying, firstly, that I think the rebirth and the relationship between rebirth and death can be variously interpreted, and then survival, depending on how you're interpreting it, can also contain death, and that might partly be the point. But I do think, on the other hand, that you're right, that I need to think about you know, because actually it's helpful, because what I'm trying to do is think about like resistance and conflict, right? And in fact, what you're saying is that survival and Renaissance really like resist each other in a kind of oppositional, like magnetic kind of way. And that actually is so helpful for like a more precise framing, like both linguistically and conceptually. So thank you. Jérémie. Oui, mais merci beaucoup pour cette remarque. Bon, alors, je pense que ça ne sera pas la première fois qu'on aura surpris Montaigne en flagrant délit de contradiction. Oui, hein, ce passage précisément que vous avez cité, hein, donc ça se passe en 1585, c'est un petit chef de guerre qui surprend Montaigne, et Montaigne raconte qu'il a désarmé son adversaire juste par son visage, on dirait en bon français poker face, hein, son visage impassible. Alors que précisément, à de très nombreuses reprises, il nous dit qu'il est incapable de mensonge, qu'il est incapable. Bon, moi, voilà, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé. Ces deux passages que j'ai mis en vis-à-vis dans mon livre, hein, cette histoire où Montaigne dit qu'il a
garder visage impassible par rapport à l'histoire de l'imposteur qui, lui, est trahi par les alarmes de la conscience. Bon, mais je pense que si on avait dit à Montaigne qu'il était en contradiction, il nous aurait répondu que même quand il ment, il nous dit la vérité sur lui. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si ça compte. Oui, très bien, c'est permis. Alors, ça serait une question pour Emma. Euh, alors, évidemment, j'aurais beaucoup aimé connaître la citation que tu as mentionnée de Marcel Gauchet, qui est incroyable. Incroyable. Ça aurait constitué une exergue parfaite pour mon livre. Bon, et je ne sais pas qui sont ces deux poètes non plus qui sont mentionnés ici, mais c'est une incroyable citation qui met en regard euh, pourquoi vivre dans de telles conditions et le qui vive. Vraiment, c'est génial. Ma question, elle est sur le lien qu'on peut faire entre euh, enfin, cette vie vaut-elle d'être vécue? Est-ce vivre? Est-ce vivre? Et la question qui est assez méconnue aussi, mais qui, je pense, pourrait être interrogée peut-être dans le cadre de ton enquête ou dans le cadre d'une autre enquête, la question du suicide. Euh, autant, autant des guerres de religion, hein, parce que finalement, alors on sait bien, Montaigne, il consacre des pages admirables, hein, on a quelques exemples euh, de suicide au temps des guerres de religion. Pas beaucoup, moi j'ai essayé de travailler un petit peu, puis j'ai pas réussi. Mais je pense que ça peut être intéressant d'essayer de lier euh, est-ce que cette vie vaut d'être vécue? Hein. Et alors si on pouvait avoir une sorte de Émile Durkheim des guerres de religion pour faire une étude sur le suicide au XVIe siècle, ça serait super. Je pense que les sources ne le permettent pas, mais je pense que peut-être, je ne sais pas si tu poses la question ou si tu imagines poser la question dans ton prochain livre, euh, des liens entre suicide et d'une vie qui ne vaut pas le coup d'être vécue. Juste, il y a un passage de Montaigne, alors il y a le passage sur le suicide qui est bien connu, mais il y a un passage où il raconte l'histoire d'une femme qui, à force d'être battue par son mari, battue, et battue et battue et battue, un jour va jusqu'au pont de leur village et se jette du pont. C'est un passage qui est bouleversant. Merci beaucoup. C'est une très bonne question et je traite un peu cette question du suicide dans mon chapitre sur la tragédie. Alors, comment résister? Est-ce que, est-ce que se suicider ou continuer à vivre représente une résistance au pouvoir tyrannique? C'est une question qui s'enchaîne. Il y a aussi, cette question est posée aussi dans le chapitre de Trois bonnes femmes, euh, dans Montaigne aussi. Alors, je n'ai qu'une réponse très brève, c'est que c'est une bonne question et ça se lie aussi à la question de la résistance et comment résister, mais aussi à la question de la mélancolie et de l'histoire des émotions. Donc, oui, en effet. Et merci. Sur le lien entre la résistance et le suicide, on a quelques descriptifs de massacres de la Saint-Barthélemy, à Orléans notamment, où les protestants d'abord résistent aux assauts catholiques et finissent par décider, après avoir pris conscience que la résistance était vaine, ils finissent par décider de mettre le feu à leur maison et de se suicider dans leur maison plutôt que de se livrer aux vainqueurs. Alors bien sûr, c'est des histoires qui ont des échos bibliques très très forts. Mais voilà, bon, je pense que c'est intéressant de lier tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ton travail. Aussi. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de Richard Scola. Je remercie tous les intervenants. Ma question s'adresse à Jérémie ainsi qu'à Emma. Elle porte sur le rôle du contingent dans vos problématiques. Je pensais, comme tant d'autres, au chapitre des boiteux ainsi qu'au chapitre de la physionomie. Dans des boiteux,
Montaigne s'amuse à, à critiquer ce qu'il appelle des plaisants causeurs, c'est-à-dire des gens qui sentent toujours à la recherche des causes et sans toujours faire attention aux faits. Et tout ça, bon, rejoint l'intérêt qui porte au contingent dans l'histoire humaine. Je pense qu'on retrouve cet intérêt au cœur même des troubles. Je revoyais le passage dont on a parlé de la physionomie, quand Montaigne parle de son visage qui aurait parlé pour lui, etc. J'ai mis dans le chat le passage en question. Enfin, je pense que c'est le passage auquel John faisait allusion, mais il me le dira. La vraie cause d'un changement si nouveau et de ce ravisement sans aucune intention apparente, etc., etc., certes, je ne sais pas bien encore quelle elle est. Le plus apparent me redit lors plusieurs fois que je devais cette délivrance à mon visage, liberté et fermeté de mes paroles, qui me rendait indigne d'une telle mésaventure et me demanda assurance d'une pareille. Il est possible que la bonté divine se voulut servir de ce vain instrument pour ma conservation. Et Montaigne ne tarit pas sur les causes possibles de ce changement. Donc, bon, donc, je crois qu'une question se pose d'ordre méthodologique pour nous tous. Certes, on peut s'arrêter sur la fermeté du visage, sur l'éthos. On pourrait peut-être aussi focaliser dans un autre registre d'interprétation sur la bonté divine. Mais Montaigne ne dit l'un ni l'autre. Et c'est le mouvement qui m'intéresse d'une pensée qui veut donner au contingent dans l'histoire humaine sa part. Donc, comment, en tant qu'historien et en tant que critique littéraire, est-ce qu'on peut faire de même dans nos recherches, dans nos propres recherches? Voilà, merci. Je réponds en premier, oui. Merci beaucoup pour cette remarque. C'est une question que je me pose souvent dans mes recherches, parce que c'est vrai que c'est un des travers des historiens d'être des causeurs, au sens de chercher des causes et donc de tuer toute contingence, hein, c'est-à-dire et de tuer dans l'histoire tout hasard. Or, on sait très bien euh, que le hasard joue un énorme rôle dans l'histoire et je pense que euh, il y aurait beaucoup de questions nouvelles à poser aux guerres de religion en les abordant sur la question du hasard. Alors, le hasard, les contemporains, ou la contingence, hein, les contemporains en ont parlé aussi, sous le terme de fortune, qui a quand même euh, une grande bibliographie sur la fortune à la Renaissance. Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup travailler sur ça. Je pense que ça joue un rôle très important et même dans les massacres, souvent, ça m'a frappé à quel point les contemporains devaient leur vie à des tout petits détails, à vraiment de la contingence. C'est-à-dire, s'ils avaient dormi du côté droit du lit ou du côté gauche du lit, ou s'ils avaient été placés de tel côté ou de l'autre côté de la fenêtre, ils seraient morts, hein. Euh, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Le problème, pour travailler là-dessus, c'est que c'est systématiquement ramené par les contemporains, par les chroniqueurs, par les témoins, du côté de la bonté divine. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde qui n'y croit pas tellement au hasard. Euh, les protestants, moi j'ai beaucoup étudié les récits de survivants pendant la Saint-Barthélemy. Je pense que pour beaucoup, ils doivent leur survie au hasard, à la contingence, à des tout petits détails, vraiment rien. Sauf que eux, quand ils en parlent, systématiquement, ils disent que c'est la providence.
C'est-à-dire, il y a un cas célèbre, c'est un pasteur qui s'enfuit par les toits, c'est un vieux pasteur, il est aveugle, il s'enfuit par les toits, le toit cède sous son poids, il tombe dans un grenier, et tous les jours, une poule vient pondre un œuf dans sa main. Bon, on peut avoir une lecture extrêmement contingente. Je trouve qu'il y avait une poule dans ce grenier, que la poule l'a aidé. Bon, ben, la lecture qu'en fait le pasteur, c'est pas du tout la contingence, hein, c'est que ici, la poule, bien sûr, c'est Dieu, hein, ce sont les corbeaux d'Élie qui viennent nourrir. Voilà. C'est un super sujet. Je pense que c'est très difficile de travailler sur les tuiles qui tombent par hasard des toits et qui tuent des passants. Pourtant, c'est un beau sujet. Je ne sais plus quel est le philosophe qui a beaucoup travaillé sur ça. Bon, ça me vient pas. C'est un très beau sujet. Merci pour cette remarque. Je vais répondre brièvement aussi, mais très brièvement. Euh, D'abord, ça me fait souvenir du Machiavel qui, euh, qui essaye et qui propose de survivre à travers le hasard. Alors ça me fait penser à ça, mais du côté plutôt littéraire, pour moi, dans mon livre, la question du hasard, de la contingence, ça devient un peu, d'une certaine façon, un problème en ce qui concerne les genres littéraires, parce que ça s'écrit très différemment dans des poèmes, dans des pièces théâtrales, dans des essais. Alors, méthodologiquement, ça pourrait soit compliquer la chose, ou fournir une piste pour préciser un peu les différences entre les genres que j'inclus. Merci aux deux. Merci beaucoup. Il y a une question de Michael Meyer. Oui, merci beaucoup. Je remercie beaucoup Jérémie et Emma pour vos interventions, ainsi que Jennifer et Tom pour les réponses. Jérémie, le philosophe, c'est peut-être Clément Rosset? Je ne sais pas, peut-être. C'est celui à qui tu penses. Euh, En tout cas, ma question s'adresse à Emma, alors je poserai ma question en anglais. And Jennifer, going back to Jennifer's comment about the Peltier getting Peltier and theater, and you mentioned the seed, and then just now, a few minutes ago, a chapter on tragedy. So I had a question about theater and a question on ghosts or stage hauntings, and particularly with what one could call the current event play of the time when people who have recently died during at an assassination or what you will are then on stage and reincarnated, reborn, or however you want to think about it. But presumably an actor will be performing the role of someone who's recently died. Could be Coligny, it could be Concini, later Henry King's, right? Henry III. It could be the Duke of Guise. There are many examples of this type of play. So I was wondering if that figures into your corpus, how you handle hauntings or ghosts, just in general, because also I think in Coligny, the play on Coligny by Chanteloup, there's a ghost of someone who's died. So the ghost is on stage, but we're also watching a play about Coligny after his assassination. So Coligny is in a sense, a ghost on stage too. But how do you handle? Do you talk about this? And if so, I'd like to hear a little bit about that. Thank you. Thank you. That's so great. Yeah, I also, a little bit. So far, although your question makes me think I should deal with this actually much more. So I think, yeah, how do I handle this? I don't know. I really like the way you formulated it. I hadn't really thought about the difference between a recently assassinated person appearing as a character on stage and a recently dead person appearing as a ghost on stage. I think that's so great. Yeah, I suppose how I've been thinking about it is in terms of the practicality of staging as well. Like, how are
the living and the dead differentiated, and then how do the more current event or more kind of current event plays, or more like explicitly like or just 16th century plays, how they relate to the 17th century plays, and how I guess I'm thinking about how like for example in a play like L'illusion comique by Corneille, it's so much about not being able to necessarily tell who's acting, who's alive, who's dead on stage, both narratively and theatrically. And so that might be something of the earlier plays that you could connect to and see as surviving in the later ones. I'm not really in my theatre chapter right now, so I think that might be quite a vague answer. But basically, amazing question, thank you. Je crois qu'il n'y a plus de questions et en même temps, le séminaire touche à sa fin. Donc, je vais saisir l'occasion pour remercier nos intervenants, intervenantes, et répondantes et répondants pour cette session qui était merveilleusement centrée, très cohérente et très riche aussi. Et merci en particulier pour 3 choses. En plus d'une dont je me suis avisée, c'est qu'on n'avait jusqu'à présent pas tellement parlé des guerres de religion, ce qui est assez effarant. Mais donc voilà, nous l'avons fait et c'est mieux. Voilà, mais outre cela, donc merci pour le caractère parlant des questions posées, très bien exprimées du reste par la forme de l'interrogation, en tout cas par l'infinitif, le participe, survivre, surviving. Donc, il y a quelque chose de très aigu, de très parlant et qui touche à une expérience et qui, évidemment, stimule tout ce qu'on peut représenter à ce propos, se représenter à ce propos. Deuxièmement, merci aussi pour la nouveauté des approches donc, qui ont été évoquées, et en particulier donc, cette recherche d'une expérience de la vie qui a permis aussi de croiser les approches, notamment de façon plutôt rare entre histoire et littérature. Et enfin, merci pour la dimension réflexive dans la démarche et dans les questions qui ont été posées, avec beaucoup d'interrogations, des directions très ouvertes, une ouverture conceptuelle qui m'a paru assez frappante et qui a permis aussi des positionnements méthodologiques intéressants, qui nous a ouvert aussi sur des interrogations sur la période et les nouvelles façons de la penser. Alors, c'était exactement ce que nous souhaitions, donc ça correspond tout à fait bien. Merci 1000 fois. Et donc, merci à tous les orateurs et oratrices. Je n'annonce pas d'autres sessions puisque les vacances approchent, que nous saurons mieux bientôt ce que nous ferons à la rentrée. Mais nous vous remercions très très vivement et vous souhaitons un très bel été.